of the 21st century. It proposes the revision and revamping of all aspects of education, including its delivery, design, regulation, and governance. It no doubt seeks to create a new system that is aligned with developmental aspirations and goals of the modern 21st century, yet it strongly aspires to have a strong connect with and like to build upon India's rich traditions and value systems. NEP aims for India to have an education system which is interdisciplinary, multidisciplinary, and holistic with an equitable access for all the learners, regardless of their age, gender, social or economic background, and ensuring to promote lifelong learning opportunities for all by 2040. In the recent past, a large number of seminars, workshops, symposia have been organized both on the virtual as well as physical mode on various aspects of NEP, particularly focusing on its implementation. However, very few such events have taken place addressing issues like NAC accreditation process under NEP scenario, role of language education under NEP, entrepreneurship and self-employment under NEP, and the like. It is with this backdrop and to address these unaddressed issues that the South Konkan Education Society's Rani Parvati Devi College of Arts and Commerce, as an IQSC initiative, organizes this one-day seminar on the theme NEP 2020, a paradigm shift in holistic education. We, on behalf of the management, principal, staff, and students of RPD College, extend you all a warm and cordial welcome on this pleasant morning. Once again, a very good morning to you all. We will start the proceedings of the seminar with an invocation by Srimati Manjari Gori. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे।
खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पैदे खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। थैंक यू। Thank you, Srimati Manjari Gore and Shri Mukund Gore, for this melodious rendition. May I now request Dr. Shobha Naik, Principal, Accreditation College, to formally welcome the Assembly and give a brief prelude to this one-day national seminar. Namaskar, Suprabhat. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of SK's Rani Parvati Devi College of Arts and Commerce, I extend a very warm welcome to the dignitaries on the dais and off the dais to this relevant national seminar on NEP 2020, a paradigm shift in holistic education. I welcome you to SKE's RPD College, which has celebrated its Platinum Jubilee in 2019. It is one of the most reputed institutions situated in North Karnataka and South Maharashtra, which was started by devoted and dedicated freedom fighters. It gives me immense pleasure on this occasion to say that we were the first to apply for NAC accreditation in the year 2002. And now we are one among the few colleges who have taken the initiative to sensitize the education fraternity on the new education policy 2020 and the paradigm shift in holistic education under this policy. National Education Policy of India 2020, which was approved by Union Cabinet of India on 29th July 2020. It outlines the vision of new education system of India, which is the need of an hour. As we all know, the world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape with various scientific and technological advances such as the rise of big data, machine learning and artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for the skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science and data science, along with multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences and humanities will be increasingly in greater demand. NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% to 50% by 2035. 3.5 crore new seats will be added to higher education institutions. Of course, this figure demands the preparedness of higher educational institutions with quality sustenance to achieve the above target. At the same time, as per the target of NEP 2020, we should give positive response to the age-old demand of our Mother India for building the moral character and bringing prestige to our own original knowledge areas. We have to build the creative systems which will be useful enough to provide skill-based training, industry-oriented curriculum, employability, increased education to our children. And also, as we all know, under NEP 2020, now UG colleges will shoulder the responsibilities on priority of inculcating research culture among the students. Hence, taking all these new shifts into account,
account, Rani Parvati Devi College of Arts and Commerce thought it fit to hold such a national seminar under the IQAC initiative. To sensitize these upcoming new twists today, we have among us learned, dignified educationalists on the panel of resource persons. I am sure the discourse of today's proceedings to help us in understanding the importance of the new education policy 2020. Once again, on behalf of RPD Degree College, I heartily welcome Honorable VC Sir Dr. Ramachandra Gowda, our most respected Joint Director who is arriving, the dynamic scholar, representative of the most noble authority in higher education UGC, Dr. Lata K.C. Ma'am, who will be guiding us the various aspects of NEP 2020. Esteemed peer team member of NAC, Dr. Santosh Koti sir from Solapur, uh, who will be guiding the NAC accreditation process. A renowned writer and critic from Mumbai, Srimati Rekha Deshpande, ma'am. Languages are the tools for skill enhancement. She will be giving the enlighten this topic. Then an active and notable person, Mr. Ravindra Madahari sir, DIC Belagavi, who will be focusing on DIC's role in building self-employment. At the beginning itself, I would like to express my sincere gratitude towards them that in spite of their busy schedule, they accepted our invitation. I know it is due to their dedication towards the profession. I welcome our inspirative, respectful management, Srimati Madhuri Tai Shanbhag, Shriyut S.Y. Prabhu sir is there. Also, it's my proud privilege to welcome all the representatives of surrounding colleges. Actually, I am very happy to say that at very short notice, the IQAC members of GSS College, RLS Institute, Lingraj College, BK College, Maratha Mandal College, SS Mirji College, Anjuman College, Bharatesh College and Gokte College, apart from other institutions from Karnataka, Maharashtra, Assam and all over India have shown keen interest in making their gracious offline and online presence for this national seminar. I welcome all the respected invitees, press and media, delegates, paper presenters, RPD and GSS staff members, and my dear student friends. I welcome each one of you present here. I hope we all shall be enlightened by the learned scholars and shall grasp the clear concept of NEP 2020 and understand thoroughly the NAC accreditation process. My humble appeal to you all is please feel free and take active part in the discussion session and make this initiative a grand success. Wish you all a very good health. Thank you. Over to comparing table. Thank you, madam. Now, as a mark of our gratitude, we will present a bouquet and a memento of the occasion to the chief guest and other dignitaries on the desk. I request Srimati Madhuri Shanbhag, Vice Chairperson of RPD College Managing Committee, to do the honors. First, may I request Madam to present a bouquet and a memento to Professor M. Ramachandra Gowda, Honorable Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belgavi. Next to be honored is Dr. Lata K.C., Education Officer, UGC Southwestern Regional Office, Bangalore. I request Madam to present a bouquet and a memento to Dr. Santosh Koti, Principal, Walchand College of Arts and Science, Solapur, Maharashtra.
Next to be honored is Srimati Rekha Deshpande, well-known writer and critic from Mumbai. I request Madam to honor Sri Ravindra Vadihari, Deputy Director, Department of Industries and Commerce, Government of Karnataka, DIC Office, Belagavi. Thank you, Madam. May I request Principal Dr. Shobha Naik to present the bouquet to Srimati Madhuri Shanbhag, Vice Chairperson, RPD College Management Committee. Thank you, Madam. Thank you all. Now, moving on with the proceedings of the seminar, may I request the Chief Guest and others on the dais to formally inaugurate the seminar by watering the plant. Thank you all. Ladies and gentlemen, we fortunately have a dais today which is studded with personalities who are very scholarly in their own fields, have achieved almost the pinnacle or about to. As such, their biodata and resume runs into multiple pages. Just to save little time so that we will get to listen to them and learn more from them, from their expertise, we will give a brief introduction of these personalities and the details will be displayed on the screen for the audience. Ladies and gentlemen, today we indeed are privileged and honored to have with us our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Ramachandra Gowda sir, as the chief guest. Professor M. Ramachandra Gowda, previous to assuming the offices of Vice Chancellor of Rani Chennamma University, has already proved his mettle as an able academician as well as an administrator. The number of books that he has authored, papers published, and research work done stands testimony to that. He was an elected Senate member, a syndicate member, academic council member, and member of almost all academic bodies such as BOS, BOE of university. He was chairman, later dean of the Faculty of Commerce and Management, and finally the registrar of Bangalore Central University. He is member of many prestigious academic associations and organizations, of which he was the president of Indian Commerce Association. Presently, as the Vice Chancellor of Rani Chennamma University, which is one of the biggest universities in Karnataka, with an affiliation of 380 colleges, 3 PG centers, and a constituent college, he is spearheading the university towards heights of excellence. Resolution of the issue of new campus for the university, making it one of the first universities to adopt CBCS pattern, getting the first NAC accreditation, smooth switchover to NEP, smooth implementation of UUCMS, a much ambitious flagship project of the government of Karnataka, are to name but a few of his mention-worthy achievements and accomplishments out of many more. With this brief introduction, may I please request Professor Ramachandra Gowda M., the Honorable Vice Chancellor of RCU, to make his inaugural address. A very good morning to one and all present here. Resource persons of today's NEP 2020 program, Dr. K.C. Lata, Principal, Walchand College, Solapur, Dr. Santosh Koti,
Rekha Deshpande, writer, critic from Mumbai. Ravindra Madhyalli, DIC Belgaum. Then Kiran Thakur, principal of this great institution, Dr. Shobha Nayak, faculty members, invitees, and press and media. See, actually, NEP has been implemented in India. In Karnataka, we are the first state to introduced because of the insistence of uh, our honorable education minister. So we can proudly say that we become model for the entire nation now. Many people are actually approaching us for syllabus, regulations, and many things. They're approaching us. So actually, we already introduced NEP in Karnataka. We started from first year. Now the students are going to write examination from 29th of this month. So now the question is, suppose if you have given any topic or anything like that, I would have prepared. Okay, but now madam was actually in the introductory note, you are telling that language, the importance of language and industry representative, they are going to help us in providing some help to our students with regard to projects, etc. So now I have to start from the beginning. Or otherwise, if it is question and answer, it is well and good. Okay, since I am the chairman of commerce and management for undergraduate as well as postgraduate, we prepared the syllabus for all 8 semesters. So if you want any clarification, etc., or otherwise I have to start from the beginning. How this NEP has started, who are the members, how they actually undergone all these changes, etc. So which one you prefer? Either question and answer, or shall I start from the scratch? I prepared both. Okay, anyhow, national education policy or new education policy, it's the first of its kind in India, introduced in the 21st century after a gap of 34 years. Actually, Rajiv Gandhi has introduced new education policy in the year 1986 based on Acharya Ramurthy's committee's recommendation, modified by P.V. Narasimha Rao in the year 1992 after globalization to suit the needs of globalization. So they modified and modified education policy has been introduced in the year 1992, and in the India, first education policy was actually submitted by Kothari Commission, introduced by then Prime Minister Srimati Indira Gandhi in the year 1968. So therefore, almost 34 years we were following the old system of education policy, because we're all teachers, was the compartmentalization of education. For example, arts means is not supposed to move out of arts. Commerce means commerce. Science means only science. So compartmentalization. So no scope was given for the students to select their own choices. Even though CBCS has been introduced almost for 10 years, actual spirit of the CBCS was not introduced. When I assumed as Vice Chancellor of this university, even our university was not knowing about the CBCS. Then immediately I changed the entire syllabus and introduced CBCS from 1920 onwards. But still, students were not given, it was only in the paper. So students were given option to select only open elective subject,
So based on the availability of resources in the college, not on the basis of requirement or not on the basis of interest of the students. So therefore, in June 2017, Government of India has constituted a committee under the chairmanship of Dr. K. Kasturangan, former director ISRO, and a committee of 6 members. And happy to say that 4 members from Karnataka, including Professor M.K. Sridhar was my colleague in the Vijaya College and also in the university. He was responsible for all these things. So based on his inputs only, I am giving you some data. So this committee worked for almost 66 months, 1,980 days, for 45,520 hours to draft the policy, visited and collected information from almost 110,000 villages, 406 districts in India, received 180,000 suggestions and 71,000 hard copies of suggestions from the various stakeholders for the betterment of the education in India, and also to meet the Atmanirbhar Bharat. So to demand or to make new India and also to meet Atmanirbhar Bharat. Okay, so this is an attempt to overall Indian education system with emphasis to education move away from the rote learning, reforms at all levels, and to reduce number of regulators. Now, what are actually the suggestions made by the committee with regard to higher education as well as school education? So actually, because we're concerned with only higher education, just I'll read out the recommendations of school education. These are the points, or these are the areas where they have to concentrate. So universal access, first one is universal access from pre-primary school to grade 12. So target is 100% gross enrollment ratio should be achieved by 2030. So early childhood education, because now the childhood education starts from only 6 years, 10 months. Okay. So with all this, what is that, LKG, UKG, pre-KG, that is, etc. So now to avoid all those things, so they start from 3 to 6 years. So replacing 10 plus 2 education with 5 plus 3 plus 3 plus 4 education. So after 5 years in primary, then national mission on foundation literacy and numeracy. So by 2025, this is the target to achieve then multilingualism and the power of languages, because madam is going to deliver on this. Then reforms in examinations, because we follow old method of examination till even in the university system as well as colleges, even the primary system also. So reforms should be brought into the examination. The new National Assessment Center, PAREC, because for universities and other colleges, that the Government of India has introduced NAC. For even school education also, they are introducing assessment agency, that is called PAREC by the central government. Then equitable and inclusive education, that means every sections of the society should be given equal importance in the education. So that is the main aim. Then teacher recruitment and career path, NPST, that is National Professional Standards for Teachers, has been set, and actually shortly they're going to introduce this, and all those teachers who completed this then eligible to become teachers. Then standard setting and accreditation for school education also. Then vocational education. See, this is a main actually concern of the government, because by 2025 at least 50% of the students should take vocational education, because in India right now less than 5% of the students are taking vocational education, compared to USA 52% and Germany 75% and South Korea 96%. This vocational education should be introduced even in school education also. That is the goal. Then what are the changes they actually proposed in higher education? So increase gross enrollment ratio in higher education by at least by 50% by 2035. Now the present GR is 26.3%, but in Karnataka it is 28%. Okay. So holistic multidisciplinary education, because you please read today's M.K. Sridhar's interview in Prajavani. He has clearly stated that
That is, what is the reason for introduction of holistic education, and how this new education policy will be benefited. So he has clearly stated today in the today's Prajamani in the interview. Okay, so therefore holistic multidisciplinary education should be introduced. So already we introduced multidisciplinary education because any student for that matter, he need not restrict himself with his own discipline. He can select 2 subjects from his discipline, and third or other subjects can be selected from other disciplines. But in the present year, because of we actually trial and error method, we introduced NEP in Karnataka, but there are some lacunas are there. So we are going to rectify all those things in the next coming year. So therefore, particularly OEC, etc. So there is some concern is there. So we are going to rectify that. Then restructuring UG and PG education, that is degrees. Now presently we are giving degree for 3 years. Okay, now in the new education policy, so 4 years degree has been introduced. That means first year, suppose if a student completes first year, so you will be given certificate. Second year, if you completes, then diploma. Third year, if you completes 3 years degree, then you will be given awarded degree. Then fourth year, you will be awarded honors degree. Okay, because many students, for various reasons, they discontinued the education. So therefore, such students, so exit option also has been introduced or given provision in this new education policy. So any student, for example, after completion of first year, for any reason, if he leaves, so he will be given certificate, so he can join somewhere, or after 10 years or after 5 years. So right now, what we used to do, for example, if a student is discontinued, if he joins next year means you will be given equivalence, will be asked to study 1 or 2 subjects of previous year, or if the syllabus is revised, or if a student transferred from one university to another university, you will be asked to study a few more subjects. So there is no such provision or such hiccup in the new education policy. That means any student who leaves either the first year or second year or third year, you can join later on. Okay, so by keeping all those credits what he has completed in the earlier education. Okay, so then rationalized educational institutional architecture. That means, so I'm going to explain later. So NRF, National Research Foundation, to create culture among the teachers of the universities and as well as colleges. As you know, in India, even national institutes not find place in the international level. Not even Indian Institute of Science. Indian Institute of Science actually find a place in international standards only after 200 ranks. So you can imagine what is the research output from national institutes. You just forget universities and colleges. So that means, therefore, the government of India thought that so research bent of mind should be introduced not only in universities, even in colleges also. So that is the main aim. Then open and distance learning to be expanded, because to increase gross enrollment ratio to 50%, the students are given option even to complete few courses through open learning or distance education, etc. So then motivated, energized and capable faculty. So faculty will be hired, not appointed. For example, just like in foreign countries, now suppose if you are good in the subject, so you'll be hired. Okay, so that is there in the new education policy. Then effective governance and leadership. So graded accreditation and graded autonomy will be given, and it will be achieved in 15 years. Then regulatory bodies, because right now there are number of regulatory bodies are there in India. One is UGC, AICTE, then Medical Council of India, Dental Council of India, then Bar Council. Okay, then school what is that NCTE. So there are number of agencies which regulates and also overlapping, including NAC, NBA. So therefore, government has proposed one regulatory body to monitor the entire higher education system. Then teacher education, they wanted to revamp teacher education. Then technology in education, that is NETF, National Educational Technology Forum, will be created to take care of the technology matter. Then adult education by 2030. So the aim is, because in primary education,
By 2025, they wanted to achieve 100% gross enrollment ratio. In higher education, by 2030, by encouraging the students even to take distance learning, etc., so they wanted to achieve 100% literacy. Then promotion of Indian languages. So higher education, because the NEP stresses at least for 5 to 8 years education. Certificates or degree, many things which would happen within the college, even that thing would be avoided completely. This is a transparent system. However, already higher education institutes have been advised, have been advised to go for deposit their postdoctoral theses in the Shodhganga, and Shodhganga is accessible by all colleges throughout India, where you can log in and see what kind of research is been going on in India, and where the research has reached. For suppose you would be taking a topic in nutrition, to know where exactly the research is standing, you can log into Shodhganga, where you get complete research work of postdoctoral theses. So this is how the academic bank credit would be helpful for all education fraternity. Next, 4 years of degree with the research. Yes, if you would like to go for 4 years degree, you will have an added certificate over there, that is added research experience. Yes, the knowledge or the education what we get from teachers in classroom, that students should also know where to apply that, how to apply that. It is not only in your professional field, also in your personal life. What your teacher has taught from class 1 till today, it might be undergraduate program or postgraduate program, an individual should learn or should know where to apply that. Most of the students, they are filled with the knowledge, but they don't know how to make use of it. Application part is very important. This is quite tricky, and where the challenge lies. Everywhere your teacher can't be there, and your teacher, along with the allotted timing teaching what they do, they cannot teach everything. It depends on students also do have certain responsibility that needs to be taken care by themselves. Everywhere teachers, principals or vice chancellors can't be there. It is you yourself. When your college system is giving you certain thing, you have to be serious enough and take it in a proper way and apply the knowledge what you know. Most of the times students end up having a great degrees in their hand, but they don't know how to use it. That is what sir mentioned, that skill development or skill program, that is soft skills. Again, in the skill development programs, you have hard as well as soft skills. At least concentrate on the soft skills, improve yourself in language communication or editing, writing, literature work, these kind of things that should be learned on your own. Everything cannot be managed and taught by your teacher. When you have a leisure hours, use your libraries and other facilities in the college. Make yourself fit or eligible. There are around 47,000 plus institutes in India today. Imagine how many students would be coming out from each institute. You would be competing with so many crores of students in India. You should make yourself strong enough, fit enough with the help of all facilities available in your institute, and then be ready to compete or take some positions in the society. So this all depends, this responsibility or this care should be taken individually. No one can come to you and give that 100%. So your teachers would be giving you 80%, rest 20% is in your hand. Like that, one more added benefit is, all these years there was a kind of summer research projects involved in your curriculum, but now there is a 1 year full research experience which you can avail with the help of 4 year degree program. And this would add a lot. You will have a beautiful research idea. What exactly is research? How to write papers? What are papers? How to search for an article or information in the net? All these things you would be expertise if you complete 4 year degree program with the research. And there would be a setup of departments, and the more importance would be given on language, literature departments, music, philosophy, art, dance, theatre, sociology, and etc. While some of these departments were not much highlighted during these days, but now all these fields are again gaining their importance. Yes, music could be combined with the science. And music, there are certain ragas or I don't know much about it. If I'm putting it in a wrong way, any music teachers are there. There are certain ragas and songs or musics, instruments, when it is played, that relaxes your mental calmness. Which is already in practice in major cities. They do listen to these kind of musics early morning, so that
they can lead their day afresh. Same like that, combination of music with science, it would help and come out with a beautiful output which says that this musical medicine would be there, like that. So this is one small example, like that. These kind of fields, it might be yoga, literature, sociology, philosophy, arts, all these theater performance or theater thing, all these things are again gaining importance, and there would be a separate departments made that would help a lot for a beautiful combination of subjects. Please, yeah. In education over the centuries, moving on to 17th century, there was a good education system. Then started compartmentalization. They started bifurcating. This is science streamline, arts, commerce. All those restrictions were there in between for certain time. So I tell, for our period of people, we had lot of restrictions. We couldn't take part or peep in the commerce section if I have chosen science. In your case, that barriers have been removed. You are free to choose, free to think wide. So this is what the best part of NEP is. So the current thing is modern times, lot of liberal arts have been given importance over a year with interdisciplinary option. So lot of skill oriented or job oriented skills could be taught during your undergraduate and postgraduate program. So the next slide says promotion of Indian languages. Yes, there was a certain restriction over our local Indian languages. We do have a multiple Indian languages. Yes, each language is important for certain group of people. Yes, for me, Kannada is important because I come from this place. And I understand and I enjoy much better in my language. Though you learn through many other source of languages, ultimately you enjoy in your own language through which you have been born and brought up. So this truth nobody can erase, or nobody, if they lie also, ultimately you enjoy. Ultimately you enjoy a movie which is in your local language, then you watch other movies. So this is what the same treat could be enjoyed even in your education system. Lot of Indian languages are given importance and promotion would be made in this NEP. A strong departments would be set up of all Indian languages, and also generates a lot of employment, especially there was quite a limitation for this language programs employment opportunities that would be again enhanced. Every colleges, every institutes need to have a separate department of language, hence it creates lot of employment opportunities. Outstanding local artist and craftsperson will be hired as a guest faculty. Yes, if a student chooses to learn pot making, yes, there should be an expertise in that who would be hired by the college. Again, there will be a relaxation and all these in these kind of fields. There could be a relaxation of having a degree or something. If you are an expertise, I think few days back UGC announced, if you are an expertise, you can teach in any institute. So it was clearly said by the chairman of UGC that says nowadays it is not like for these kind of programs we cannot expect a degree certificate like that. So if you are an expertise, if you are strong enough, if you are able to teach children what they want, yes, you could be a lecturer. And every HEI should have a artists in residence, quite important thing. Yes, you will really there I can tell that when I used to study, yes, you study science, morning go attend classes, yeah, fine. It was like a kind of classroom restricted system. I never enjoyed it, like unless I loved the subject reading, I never enjoyed the system. But in your case, because of NEP, you will have a artist in residence where you have a beautiful combination you can make and you can enjoy as well as study. More HEI and more programs will use most mother tongue as a medium of instruction. So this would ease, but also there is one more important point. You would enjoy and learn in your mother tongue, but you should never forget the communication or the reachable language is again English only. You can enjoy, you can learn, but you should be able to put that out in your mother tongue or English both. So that should be taken care over here. So degrees in translation and interpretation will be the expert translators who are sitting here were on stage with me, so they'll be of more importance from now on as a part of NEP. So their roles and their work would be recognized, appreciated, and it would be made part of the education system. So Indian Institute of Translation and Interpretation will be established. A Sanskrit would be the medium, the fundamental basic language. Most of our languages are from Sanskrit. Ultimately, they keep it as a standard.
Next, institutional restructuring. Yes, after after thinking of having all these major changes, yes, institutes should be restructured and consolidation should be done over here. So there would be two different sets of institutes. One is adding new departments in a single stream institutions and constitution of constituent colleges of universities. There would be many number of colleges attached to the universities. So enrollment number would be increased to more than 3,000. The current admission number which is been, that would be enhanced to more than 3,000. Another set of institutes which would mainly concentrate on research and in research activities, they are separately called as research in intensive universities. Next, there would be teaching intensive universities. These universities would be mainly concentrating on teaching learning process, and this autonomous colleges would be called as, and they would be given more authority as a degree awarding autonomous colleges. So it is like a time for most of the colleges to apply for autonomy and go for it. You get yourself prepared. Like there are certain roles and responsibilities because of NEP. Nobody would come and tell you should do. You just, after knowing the system and the system which is in follow, you just prepare yourself and your institute for that, so that it would be easy for you. Yes, I request all institutes and all principals of different colleges over here, please aim for autonomy. Later you can be called as degree awarding autonomous colleges. Next, moving on to 4-year undergraduate program, that is student is on the wheel. So everywhere here students are benefited. Again, there is a 1-year program. If you finish your or complete your degree for 1 year, you would get it as a certificate, that is a degree with a certificate. A 2-year program, if you complete 2 years degree program, it is called as a diploma. Then as usual, bachelor's degree for 3 years and degree with research for 4 years completion of your undergraduate program. So next, moving on to the next slide, growth trajectory for affiliated colleges. So let us start. The first one, the fundamental thing, affiliated colleges would be accredited with the NAC, that is grade accreditation would be there as per the degree programs you give, and that would be granted an autonomy later, and this autonomy, the colleges with this autonomy would be called as degree awarding autonomous colleges. So you would be providing degree, and later the students who come out of this, they can either go for research intensive universities or teaching intensive universities. The universities would mainly get split into these two types. So along with this, there would be a constituent colleges of universities as per your need, or as per your progress grows, then you would come and get joined to this streamline only until you would be called as constituent college of the university. So the next slide, the best higher education institutes coming near you. Yes, I told you many things like research, that, these and all. To have that, to take that benefit or to process that, we need to give you a proper infrastructure and other facilities, necessary facilities. So there would be HEI shall be established in most of the underserved regions, like most of the rural background is rural areas are considered, and planning to set up a research oriented institutes nearby you. One large multidisciplinary HEI in or near every district will have, so that any reachability or anything you would like to have a contact or reachability would be quite closer, and you will have a better support system when it is nearby you. Multidisciplinary education and research universities would be set up quite frequent, like just nearby to you. You would have a Belgaum district might have 1 or 2, depends on the needs what you have. It is not set up like, yes, I come, I set up here, start a research, nothing like that. Depends on the needs and the current research interest in the region. Based on that, it would be set up. So entry of top 100 universities in the world would be facilitated. Yes, we never looked at international level of standards. We are still struggling with our NAC accreditation, NIRF ranking. NIRF is the only government recognized ranking now.
But most of the institutes, especially private universities, they are aiming at Times ranking, QS ranking, that is international platform. They are proving themselves, they come under so and so list. So however, that is too high level, or that is you are reaching very high level, that is your international platform, where you get students from multiple countries, different countries also. Ultimately you should be aiming over there. To reach there, all these steps should be climbed, and then you can reach there. So the universities who are already well set, they would be made at international market. So next, HEI sans borders. So these higher education institutes don't have any border. You can, if you are well set over in this region, for example, Rani Channamma University, you are well set and you are done with your all trials and this thing, you can be in any part of the world. Earlier, that was quite restricted. Now, internationalization has made a great chance, and it is a great platform again. Next, moving on to the National Academic Credit Bank. Yes, a university will have a degree, and that would be credited in National Academic Credit Bank. And this redemption of the credits, either for degree, diploma, certificate, you can move on, you can take back your credits and continue your program and come out with degree, diploma, whatever is convenient. So next, reimagining vocational education. Yes, vocational programs are given much importance here. By 2025, at least 50% of learners shall be exposed to vocational education, like Lok Vidya vocational education in 4 years undergraduate program, vocational courses in ODL, national skills qualification framework. Also for holistic individuals, a set of skills and values would be added, opportunities for internship with local industry. Yes, during your research period, that is last year of your degree program, you can have an internship at industrial, that is based on your interest. You can go work in industry and gain that industrial experience over here. Along with this, UGC has also started lot of other supportive programs, like you have a MOOCs platform, you also have a Vidyanjali added to that. Like Vidyanjali is a program where any of the institute part, it might be student, alumni, teacher, principal, your friend can come to college and give the expertise details what they are expert in. So this is Vidyanjali program, and UGC and Ministry of Education is organizing skill development hubs, where you would be recognized as a skill development hub, and you are given permission to train school dropouts especially, and you give them training in some job oriented programs. It might be minimum 3 months, 20 days, 1 month, 6 months program, and these are all school dropouts. So your college platform is not only useful for regular degree students, it would also create job opportunity and life better chances for people who dropped out from the school, but they do have interest in learning any skill. The skills might be for ladies, particularly it might be tailoring, beautician, embroidery, these kind of. Again, you can choose these things as per the local requirement. And for most of the men oriented, it would be mechanical, repairment of electronics, or mechanical, or many these kind of courses could be offered. UGC has already started under the ministry and under the Pradhan Mantri Vikas Yojana, and already around 80 around 300 plus institutes throughout India, and around 44 from Karnataka have done with this, and they are already distributing the certificates. Please go to next slide. Again, research to address the societal challenge. As I told you, pandemic thing, it was this research, pharma research, which helped us a lot. So again, your research would be used to address the social challenges what we face. There is a foundation set up, that is National Research Foundation, which deals mainly with research activities. So it would address clean water and sanitation, quality of education and healthcare, improved transportation, air quality, energy and infrastructure. All these streamlines are covered under this research setup. Next, moving on to the steps to support the faculty. Yes, as I mentioned, that faculties are the pillars and the heart of this whole process. So these faculties, there are certain initiative for these faculties, that would be basic infrastructure needs to be provided for all faculties.
connect with the institutions. Yes, faculty should be given a liberty to have a contacts with other institutes. That will only promote your research activity and it would also help your teaching. So freedom to design curriculum and pedagogical approaches. Yes, you have a freedom to have your own curriculum. For example, accounts teacher would be teaching from so many years and she feels that certain things need to be added as per the requirement per time and certain things can be excluded because it is been old which is not in practice. So that freedom is given for teachers in this. And rewards and awards promotion recognition as per your performance, it would be recognized and appreciated. So transparent process and criteria for faculty recruitment which is already in streamline. There would be a clear transparency during recruitment process. Most of the recruitment these days is through exams. You take up, you apply, you give an exam, look at your results just like CET is been conducted. Same way, if you are merit and you would be getting a chance to of appointment like that. So early identification of faculty with leadership. Yes, now the faculties who are interested to be the leaders that would be identified and supported to lead or the responsibility would be given for those faculties to take a leadership and to lead the team. And in the next slide, so National Education Technology Forum, I think sir mentioned about this. There is a separate forum set to monitor the technology. Yes, we need to be updated. That would be completely monitored by this cell and that would take care. So the next slide, online and digital education. The moment we started online education, it is never going to end. This would be continued. But students, all of you, be little integrative in this process. I heard, since I'm an education officer, I do get complaints, queries, suggestions and requests from students of Karnataka, Kerala, and where I felt some of the things which was like represented by the student was not needed. You guys have taken the system so lightly and granted just because it was online mode. You are not ready to come to offline mode at all. Unless you come to offline mode and show yourself, nobody will be appreciating you or accept your talent. So you have to. But anyways, this online mode would never stop. You can have a pilot studies in an online mode of education. So institutes can offer online mode of educations for in a different streamlines along with your regular mode. You can also start having certain online courses. It might be like a diploma courses or skill development or skill oriented programs can be offered. And UGC also has said very clearly you can have dual degree at a time. That was the biggest challenge because we had so many candidates who had double degree in the same time and it was not permitted. Most of their job recruitment was under hold because of this query. Now it has been approved and it is very clearly said. So the best thing is one online, one offline mode would be a proper way instead of opting two in a particular thing. So you, along with your one regular degree, you can opt for one online program. So that would add, by the time you come out with your 3 years or 4 years degree program, you have 2 degrees in your hand. So you are more fit to take up the world. And also it would encourage top institutes for accreditation, all those things. You can have a ODL, distance, online distance mode of education, two-way video and audio for online courses. So this technology related thing can be improved and it can be made better. I'll wind up, ma'am, last 2 more slides. Yeah. Okay, the next slide. So most of the things has been briefed by sir, mine is just added thing. So the next is transforming the regulatory system. Yes, all these days you would have heard UGC. UGC was the main body. Under UGC there was AICT, Medical Council of India. Everybody would come under us, but ultimately the main thing was UGC. Now UGC would be merging and it was formed in 1986, like not 1986, 1948. So from that time it was the only body that was monitoring or regulating the entire education system in India. Now this would be transformed or changed into a HECI, that is Higher Education Commission of India. It would be called as Higher Education Commission of India, and this would mainly have a 4 pillars. The first pillar would be a National Education Regulatory Council.
which would monitor the regulatory bodies of all institutes, and it would take care of the rules, regulations, all these things. The next would be NAC, Accreditation Council, which is already in working condition. That is your NAC, that is the NAC thing. And the next one is Grants Commission, and this commission would be mainly concentrating on providing funds for institutes for the betterment. And the last one is the General Education Council, or it is also called as Research Council, which would mainly concentrate on education qualification framework, research, and these kind of activities. So the system is going to change as HECI soon. And again, to change it to this form, there was an opinion taken throughout India by the expertise professors, doctors, and all. Based on their opinion, they have decided to club and come into this form. So next, moving on to the milestones to be targeted or to be met by us. So this NEP, they have thought and they have set a challenge that by 2030, half of the occasional programs would be introduced, and 100% of the students who come out, they would be having one or the other skills in them to survive and to create a job opportunity for themselves. So they are planning to achieve complete depth of this NEP by 2030. Again, moving on to that, HEI to become a multidisciplinary institutions by 2030, that is achievement of NEP. By 2035, there would be 50% of GR and all HEI to attain the gross enrollment ratio, and all higher education institutes to attain the autonomy. You will have your own independence over here to redefine, to modify, and to award degree. So by 2035, all institutes throughout the country should be having a autonomy status. Next, moving on to 2040, multidisciplinary institutes with greater than 3,000 enrollments in them. So this enrollment number, which was slightly restricted earlier, that is being removed, and you have a lenience and permission over here for having more than 3,000 enrollments in your institute. So these are certain points which needs to be known by all of us when it comes to NEP. Ultimately, this would not be new for all of you, but as my responsibility, I had to deliver. Once again, it might be revision for all of you. If you have any kind of doubts or queries, you're free to ask. If there are no doubts, then I will take a leave. Yes, ma'am. Yes. It's a multi-dimensional approach. So let us say that a person who has done BSc, then he has taken one art subject, he comes out with a degree. Yes. After 3 years. So how do you get them employability? Like, because suppose putting toward today's time, we've got expertise in a subject, and even if we have done our MA, MSc, or LLM, etc., we are still not paid when we look to private educational institutions or the private sector job agencies. So how does your candidate who comes out after doing a degree from by NAP fit inside that? Because they all are at the same path. That's what you're saying, right? So how does he? What are the eligibility criteria when you're going to select whether it's in the private sector or the government sector? Yes. So when it comes to this point, this is a kind of different kind of combination. A student who is pursuing a BSc in any science subject, why would he opt for arts? He would go for a nearby subject like nutrition, or maximum he would add up a paper in the subject called commerce. So this guidance, this misleading should not happen. Yes. You're giving your NEP is trying to give a freedom to the student to make a choice of his subjects. Yes, ma'am. Whatever he feels. Suppose if he doesn't like maths, he wants only science, he wants arts, and then he wants mathematics. He take only those. Yeah, 1 minute. I told you, and it is being said openly, that they are free to choose the subject. But when if a student comes to a college and he says, I want a combination of science and arts, principal or faculties will ask him, what will you do with this combination? It is student who should have an idea that if I choose this combination, I would be able to join or work under so and so platform. If student itself is not clear, that's why I mentioned in the beginning, it is faculties who are playing the major role. Students, yes, you have given the freedom to students. Yes, now students start acting and using it in their way, but that should not happen. All faculties,
you all will be there, you all know the demand or the scope of the subject. You would tell them, if you choose this subject, this will lead to this point only. You cannot choose. They feel that weird combination, let me do something different. This would be the student's attitude. But faculties and counselors will be there in all institutes who would tell them. For example, if a science student, if he picks up a subject something like not exactly arts, I can tell that under arts there are subjects like geography. In geography, GIS, GPS, these things. These subjects will help. Yes, a science student who studies any disease pattern or any disease details, if he chooses GIS or GPS, he would be able to mark that in a map and come out with a mapping study. This is how the combination should work. The combination should not be if a student comes out with a combination, it is teachers who need to evaluate and permit them. Yes, this is possible. And also, like, just because student is opting, you cannot run all programs. In the current system, you have a limitation of faculties, infrastructure, everything. So just because the option is given, yes, students are ultimately students. Teachers need to be ultimately teachers. You need to guide your student. Yes, this is not possible. This is not a right way. This is not a right combination. You please take up this. If you have an interest in like science and arts, please go for this streamline. This is how you need to. So all these days, it was like admission committee would do the admission, teachers would teach their expertise subject. But now again, teachers have extra work over here. Sometimes if students come to you with weird combination, you need to make that into a proper channel. So it's ultimately, you should tell them in the beginning, ma'am. We should not give them the chance and ultimately finish the program and wait, I did all these things, where is the job opportunity? That should not be there. There would be a counselors put in all institutes. They need to counsel and design the structure. It is ultimately you are designing. If he studies 3 papers in arts, he would be studying 8 papers over here. Ultimately, combination would be done by you. Curriculum, framework, all those things done by directly you, or faculties like you would be giving that to the universities. So based on that, yes, please don't have that confusion. Lenience is given, freedom is given, and they have a chance to choose everything. It's not like that. They should know the pattern of choosing. Just because option is there, it is not something you're picking up a cloth or something to eat or something like that. This is your degree which you will have throughout your life. So you should choose it wisely. So better to make students aware about this. And also one more thing, as soon as I do any presentation, students start asking question, ma'am, credit transfer is there. They have major question, credit transfer. Yes, credit transfer is given. That doesn't mean all students should have that benefit. If you are able to study one program in one college, why you want to use that? Option is there for certain people who were like, who didn't had this facility earlier, only for them. That just because all options are there, it doesn't mean you should taste or you should experience everything. Choose what is needed for you. Options are always huge in n number, but we should choose what we want, right? Just because it is available, we cannot walk on all the this thing steps. It should be like you choose. Yes, mine is this thing, I'll go for this combination would help me to survive in so and so industries. This idea you should have first, then only you can enjoy and learn the subject to the core. I hope it is clear, ma'am. Leads to the institution giving you a certain combination. Yes, Like ma'am. we had PCM, right? It was Yeah. totally science oriented. Now Huh. you can have PC, political science, or Hmm. PC, that's physics, chemistry, and Yes. political science as one of the combinations. Again, choice is there to the affiliated college. Ma'am, as per my knowledge, though NEP has been completely implemented in Karnataka and it is in the practice, still the complete option of designing the program is still not yet given because we have lacuna of faculties and infrastructure. Still, it is run on what was going on, but on NEP system, the choice-based credit system. Huh. There is a challenge in this particular. Yeah, yes, ma'am. It would be there. Initial for some time, yes, it would be completely challenges, and you would be once you clear the challenges, you would be the expertise, and you can go and guide other institutes or other colleges outside state. Yes, initially it is challenging. So, as per my knowledge, though it has been implemented and followed, still the options remains the previously what was followed. I think Sir can give better input on this. Yeah, madam. Yeah, now right now
in the new education policy, we have made science, arts, commerce, etc. For example, in science, you can take one subject as major, two as minor, or two major, one minor. Not that physics, chemistry, and economics. Yeah. No, because you can take only in open elective. In open elective, you can choose. For example, a science graduate student can take either commerce or arts because in the subject itself, for example, economics. In the economics, they have given Kautilya's Arthashastra, but it's not taught to economic students. It is allowed for other students. Okay, so like that, the student can expertise in those areas also. Suppose if he did not get job in physics, chemistry, suppose if you go to any bank or some other things, since you know something about Arthashastra, he can be selected. So that is the reason why actually multi-skills will be important in the new education policy. It's not that, for example, in foreign country it's there, physics, philosophy and economics. Okay, so still we have, because in India, madam, you have to, don't expect all those things overnight. Okay, thank you. Again, that combination of subjects comes on you. You will only be designing, you will only be giving the job opportunity ideas also when you frame the curriculum. I hope whatever I tried explaining was clear to all of your much elder and much expertise you have in this field. I just try to do my best being younger one in this field. So thank you all, and I thank RPD team for inviting me over here. Yeah, thank you. Thank you, madam, for making us realize that NEP has systematically propagated age-old Indian practices which are already existing in Indian society with an eye on international standards. When we look into the achievements of these scholars, their dedication and enthusiasm, I'm sure NEP soon would plunge into a greater mold and in no time it will be highly successful. So we have one more eminent personality with us. Dr. Santosh Koti. He is the principal, Walton College, Solapur. He'll be addressing us on the topic NEP 2020 and NAC Accreditation. Dr. Koti is a renowned English teacher who has a specialization in teaching of English language and literature. He has PGDTE from English and Foreign Language University, Hyderabad. He holds a rich experience as a principal in several colleges. He has many publications in national and international journals. He has also secured Best Teachers Award and Award for Excellence in Education. May I request Dr. Koti sir to address us. Honorable Trustee Member, Mrs. Madhuri Shamba Madam, Principal of the College, Dr. Shobha Naik, Dr. Lata, Dr. Ravindra, Honorable Vice Chancellor and Honorable Joint Director, and other dignitaries, Dr. Deshpande also. Now, my presentation will be NAC Accreditation and NEP 2020. Now, this is a kind of confusion, and some people might also think that what exactly it has been done here. Now, see, since morning, NEP, so in the presentations of Honorable Vice Chancellor and Lata Madam, almost all the things we have come to know.
And another thing is there, that is NAC accreditation. Here what I have done, I have tried to put what exactly a college needs to do considering this new education policy. Because as principals of the college, as teachers, we always have to think that accreditation will be there by the NAC, and we have to work according to 7 criteria. So if 7 criteria are there, we have to work accordingly, we have to do something, we have to put the data into the portal, the committee will come and visit, and accreditation will be there. Now the new education policy has come, another thing, so what will be the future? A kind of confused state is there. And most of the teachers, how see it happened when in 1980s approximately, the banks, they have started with these computers and other things. Most of the bank officers and employees, they prefer to take VRS. Why? Because they were not able to cope up with the change that was there. And now this change has come in education also. We the teachers, most of the teachers, they prefer lecture method. Go to the class, speak for 1 hour. Don't bother whether the students have understood, learned or not. Your task is over because you have taught for 1 hour. Daily work has been completed, 30 days work has been completed, salary fixed. No worry. So don't think about the future of the students. That kind of tendency was there, and even today to some extent we feel that also. Somewhere we have to bring change into this, and for this only we have this new education policy. And new education policy, whatever we have seen or learned, and almost all of you know it, new education policy, when it has been launched, almost all the faculty, I hope that you have gone through it. Now my task is here, how to implement this NEP or bring it into 7 criteria of NAC. We have 7 criteria, and we think that these two are totally different. NAC accreditation and NEP, no, they are not different. My attempt here to put all these, whatever since morning we have learned, to put into 7 criteria. Please skip the first 2-3 slides, because already we have gone through since morning, so it will be repetition. Next. Okay. These are the highlights that we have seen: institutional restructuring, holistic multidisciplinary education, optimal learning, motivated faculty, and reimagining vocational education. That all we have seen. Now exactly what it will be implemented. Criteria 1, curricular aspect. It is the task. Now as the college is affiliated to the university, we say that the curricular aspect, the curriculum is made by the university, we are just to implement it. I hope the college is going to get autonomy. So now they will be, after that they will be free to restructure their curriculum with some modifications. A broad is multidisciplinary holistic education at UG level. Now if the university is implementing this, can we do not think of bringing some changes into the curriculum? Though university has implemented a particular curriculum, while teaching, what kind of methods do we use? That we are going to see in the next criteria. But what kind of freedom do we have in curriculum? Few courses that we can launch in our college, for which we can frame the syllabus, our own syllabus, so that we can see that the skills of the students will be improved. That will come here. Integrated, and we should see that multidisciplinary holistic education. When we see that, we should try to start new courses also. For example, you have BBA, BCA. Is it not possible that we should start new courses?
we can go for other courses which are preferable in the market. Market in the sense which will be or which will provide employment to your students. Find such courses and try it into the institution. See, for example, you can start a program like some of the institutes might have already started, BA in Public Services, combination of MPSC syllabus and undergraduate syllabus. Or bringing or doing some vocational courses so that students can get specific training and they can get the job. So here we can apply to the university. We can apply to the UGC also. BOK is there where we have the freedom. We can design our own syllabus considering the local needs and we can start the course. So we can go for multidisciplinary holistic education. Integrated rigorous exposure to science, arts, humanities, mathematics and professional fields. Maximum scope is there that we can give to the students. Start different subjects with different skills. So even you can start the courses with short duration. That is also possible. Imaginative and flexible curricular structure and creative combinations of study. We are doing, we are continuing doing same but waiting for different results. We are teaching the same syllabus. So from one batch, one student becomes or PS MPSC, another becomes a clerk, another becomes a teacher. We have done, we have taught the same syllabus. But what we are doing, we are trying to get different results. Is it possible? No. We have to do the things differently. We have to identify what the skills are there in the student. Individual student, every individual is different. So we must see that we should work for individual student, not for the whole class. We can make the groups and identify the interests of the groups and teach them accordingly and see how these students will come up with different results. They will prove their mettle. Then integration of vocational education and promotion of Indian languages that we have seen, we can start the courses here also, promoting these languages. Next, undergraduate degree 3 to 4 year, multiple entry and multiple exit, that is also possible, and here certifications. So the 3 points are related. Certification, 1 year certificate, 2 year diploma, 3 bachelor's degree, 4 multidisciplinary bachelor's degree. Now what a college can do here? The university will implement or design the curricula and we can do, no, it's not the thing. What we have to do, we have to see that if the student is going to get certificate, after completing 1 year, he should be able to get or mastery of at least one skill or one level so that he can get the job. So I have completed this particular course. He can go into the market, BCom students. I do not know whether Tally, this software here, has been included in the BCom syllabus or not. We are teaching in Maharashtra, most of the universities are teaching the same age-old syllabus. I do not know what is the situation in Karnataka. A student who completes BCom learns Tally. He takes another course, gets private tuition, or goes into another institute. Now, why shouldn't we incorporate it into our syllabus, our curriculum? If we incorporate into the curriculum, one level, the student will complete one level at the first year, and he will be the master of that particular level, particular skill of that particular level. Next year, he will get advanced, move into the advanced level, he will get the diploma. In third year, he will get the degree. Now we have to design the curriculum in this way. Now you will say that the university sets the curriculum or frames the curriculum. Who is the university? We. University is nothing, or it's not ivory tower. University means we. You are there in the BOS. You are there to frame the syllabus. So it is you have to think that we have to bring these things into the curriculum.
You can put into the NAC report also that my faculty, so many faculties are on the BOS and they have implemented these many changes into the curriculum. You can frame your own subcommittee into the college, get the feedback from the students, give it to the BOS members who are there in your college and ask them to implement into the syllabus. No doubt they will discuss there in the university and obviously some changes will come. Next, teacher education. Minimum qualification for teaching will be 4 years integrated BA. Now this has already been implemented by the government. In 2019, NCT has asked all the colleges to submit proposals for 4-year non-professional colleges, arts, science colleges, to submit the proposal for 4-year integrated BA college. Our college has also submitted the proposal in 2020. This new education policy has come, and then NCT they have changed the structure and they say or they have informed all the colleges that another process will be there. Presently, this process has been stopped. Now they are restructuring it so that they are thinking whether to start it into the same arts and science college or whether to make single faculty education colleges, multi-faculty colleges. So that's dilemma is there in few years that will be clear. Criteria, second, teaching, learning and evaluation. The first component that is increased GR, gross enrollment ratio. We have learned in the morning itself that it was 26.3% and we have to go to 50%. Now what can we do here? How to increase the GR? See what happens, most of the students they prefer a few colleges. We have to create awareness among the students about specific programs. See specifically what if you have worked here in the criteria 1 and started different courses, obviously GR will increase. If you start new courses, students will take admission to those courses. If they come to know that if I take admission to this particular course, my career is there, or I am going to get the job. So definitely that will happen. Equity and inclusion. Women and socially and economically disadvantaged groups, they have to be brought into the flow of education. If we see presently the situation in city, if we see that most of the colleges, more than 50% girls are there. But if you go to rural area, the change or we see the different scenario is different. We have to create awareness among the families, among the parents, that they should send their wards to the colleges, especially girls who stop their education after marriages. So great awareness is necessary here. Change will not come, as Lata Madam says that change will not come in a single day. Overnight is not possible. But we have to work for that. We have to see how these will come into the flow of education. Socially and economically disadvantaged groups are there, scholarship and other facilities are there, no doubt that things are there. But there are some students who do not get any kind of benefit. Now what I have done in my college, we have a scheme, teacher supported student aid fund. Every year, all the teachers, they deposit a particular amount, create a particular amount into the bank account, which is specifically meant for this purpose. Sizable amount is there. So we give scholarships and whatever the student needs, from uniform, notebook, bus passes, bicycle, everything we provide to those students who are deprived of all these benefits, and see that not a single student should leave the college only because money that are not there. So such schemes we can start in our colleges. Next, autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment.
curriculum, that will go to first criteria. Pedagogy and assessment, that is related to second criteria. It is teacher's task. How can I improve my teaching? How my teachers will learn new things? If my teachers are able to learn new things, obviously the result, outcome will be proper. Higher education institute shall move to criteria-based grading system, assessment of students' achievements, learning goals of each program. Now, student satisfaction survey. We have to conduct student satisfaction survey and we have to see how much successful we are in curriculum, in teaching, infrastructure of the college, all aspects. We should know that what exactly are the opinions of the students and we can improve. If a particular teacher, his teaching is not good, the things what the college applies or practices that we know, I will not go into that. But we should see that the teacher should improve his teaching. Change yourself or die. That is the principle. It should come into our teaching. We have to change. If we are not ready to change, okay, be ready to die. Next, open and distance learning MOOC that are there. We have to move from high-stake examinations to more continuous comprehensive evaluation. Are we doing it? No. At present, we are not doing continuous comprehensive evaluation. We are taking high-stakes examination. Mark sheet. How many marks are there on the mark sheet? Don't think about marks. See what the student knows. The outcome should not be there on the mark sheet. Outcome should be there in the result if the student is able to perform the task. So do the assessment continuously. You can atomize your examination system, examination software also. Next, National Mission for Mentoring. Another thing that is there in this new education policy. It will be made for a large pool of outstanding senior retired faculty who had the ability to teach in Indian language, and they can provide short and long-term mentoring, professional support to the teachers. We have to make combination of two teachers here. Younger one who is techno-savvy and a senior faculty who is not techno-savvy but has excellent knowledge. See, there is a gap between the senior faculty and the junior faculty. Senior faculty has the knowledge and junior faculty has the expertise. We have to combine them together. Bring them at one level so that the technical aspect will be handled by the junior faculty and the content, knowledge will be handled by senior faculty. That we can do. This national mission for mentoring, we need not wait for the government to implement it. We can implement it in our college. We have senior faculty, retired faculty. We can take their help. Next. National Educational Technology Forum. This will be also established. Autonomous body will be created to provide a platform for the free exchange of ideas, use of technology to enhance learning assessment. What exactly I have said now. We have to use the technology into our teaching. No doubt, the support will be provided by the government. Some colleges, it is basically for the colleges from rural areas who do not have this technological support, it will be provided by the government. But the colleges like Rani Parvati Devi or my college, they have all the resources. They can implement the technology. They can see that what advanced technologies can be brought into the field of education, especially teaching area. Yes, next. Criteria 3, research, innovation and extension. As Madam has said, National Research Foundation will be there. It is totally new entity that will expand research and innovation across the country. Now what we have to see? We have to see that how the faculty will engage themselves into the research.
along with the students. Faculty should not do the research alone. Every student should do the research. Arrange some research competitions. If you have biotechnology department, arrange a separate competition. For chemistry students, ask the department to arrange the competition of the students to come with new ideas. They can come with their own ideas. If you find the ideas good, you can promote them and send them for the national level competition. Now we have done this in our college. We have biotechnology department. We held a competition. One student, she came with the idea of creating bioplastic with the help of fish scales. Every day, tons of fish scales is bio-waste. Now what the girl did, she tried to create this plastic, biodegradable obviously, using these fish scales. She presented it to the competition and obviously got first prize into the college competition, so we forwarded it to the national competition. In 2019, when the national competition was, startup competition was held in Nagpur, she got the first prize of rupees 50,000, and it was awarded by a honorable Nitin Gadkari. So we should see that small ideas, students have different ideas. Our brain has stopped working. We are not able to think beyond the curriculum. Many countries of Europe. Wherever he went, he learned the local languages, spoke to the people, mixed with them, worked with them, observed their lifestyles, and wrote an account of his observations. His travelogue was not the usual travelogue because he himself was a unique personality. He would place himself in each and every incident that he narrated in the incident as one of the characters. Even the pictures that he got drawn for his travel or the book had himself in each and every sketch. He will be there, he will be present in the doing something, doing some activity and funny activity. Eccentric as he was, according to him, he gobbled hastily whatever experiences came his way. He had no inhibitions and he would speak, धुआंधार बोलता था, he would speak whatever broken language he could speak, and thereby he used to entertain the people. A unique person indeed, therefore the title of his book is also unique. I'll read out the title of his book, Coriat's Crudities. Wait, the title doesn't end here. Coriat Crudities, hastily gobbled up in 5 months' travels in France, Savoy, Italy, Rhaetia, commonly called the Horizons country, Helvetia alias Switzerland, some parts of High Germany and the Netherlands, newly digested in the hungry air of Ordcombe in the county of Somerset, and now dispersed to the nourishment of the travelling members of this kingdom. This was the title. Now, when he was back in England, he made another ambitious plan. Inspired by Morley's play Tamburlaine, that is Taimur the Lane, Taimur Lang as he is called in India, Coriat declared his new plan to visit Asian countries. He was fascinated by the life story of Taimur. At that time, he had no idea that one day he will end up in the royal court of Emperor Jahangir, who happens to belong to this Taimuri clan. So he set sail for Constantinople, that is today's Istanbul, in October 1612. En route to Constantinople, he visited the ruins of Troy. Then he reached Constantinople in April 1613. He had started in 12. He reached there in 1613.
Then the next year, he proceeded to Jerusalem via Damascus. Then he headed towards Aleppo. Reaching Persia, he learned Persian while in Isfahan. Taking the Silk Route, he traveled through Kandahar, Multan, and finally reached Lahore in 1615. During this journey, he had already learned about the Mughal royal court and Emperor Jahangir, the richest emperor in the world at that time. By this time, he had made up his mind to visit the Mughal court and meet the Emperor Jahangir, get his sponsorship to visit Taimur's tomb in Samarkand. So he headed towards Agra. On reaching Agra, he came to know that nowadays the emperor is staying in Ajmer. So he set out for Ajmer. Walking all through the desert of Rajasthan, he ultimately arrived in Ajmer. He stayed in the Dargah of Sufi Saint Khwaja Muinuddin Chishti as a fakir darwish. खाने का इंतजाम कैसे करता था? How did he survive in Ajmer and that Rajasthan? He would beg for alms just like fakirs. A huge pot was installed in the premises of the Dargah by the orders of Jahangir, and every day hot khichdi was served to the poor people, the beggars, the fakirs, everybody who came there. So there was no problem of eating. He survived. And as it is, Korea spoke so many languages. And in Ajmer Sharif, these fakir darwish, they also used to speak so many Asian languages. So he, along with them, he learned many more Asian languages. He had already learned Persian. In Iran, he had learned Persian. He had learned Arabic and Turkish on his way. Now he learned to speak Rajasthani dialect, master the body language of the fakirs, and ultimately one day he fulfilled his dream, got an access to Mughal court and presented himself to the emperor. In order to impress the emperor, he addressed His Highness in Persian. What did he say? Hazrat Alam Pana Salamet, Darusses wa tehangeshta hastam qimiya emadam az vellagets dur ganne az mulk Ingilizan ke kasonion petin mushakas kardan ke vellagets mazkur dar akers magrub bud ke madar hamma azares danmas. There was a huge explosion of laughter in the Mughal court. Everybody, including the emperor himself, laughed at Koryat's Persian, and they also appreciated his confidence. The emperor presented him with a bag of silver coins worth ₹100. Thus, the linguistic skill of Koryat gave him access to Jahangir. While during this very period, Sir Thomas Roe, the English ambassador, was denied the access. And Sir Thomas Roe was exclusively Anglophone. He spoke only English. And the official language of Mughal court was Farsi, Persian. Sir Thomas Roe had to struggle a lot to meet Emperor Jahangir and communicate with him ultimately. But that is another story. Coming to Koryat, the question arises, why did the court laugh at Koryat? In fact, what Koryat wanted to say was just this: Lord, protector of the world, all hail, I am a poor traveler and world seer and have come here from a far off country, namely England, which ancient historians thought to have been situated in the farthest bounds of the West, and which is the queen of all islands of the world. I got acquainted with Thomas Koryat when I was translating
Jonathan Gill Harris's book, The First Pirangis. I have had a good fortune of going on the long voyage, exciting voyage in Korea's company because of the translation work that I was indulging in. And with every new project of translation, my own travelogue is getting fat and enriched. But why did Mughal court laugh at Korea? I wanted to know. I wanted to know the erroneous pronunciations that Korean must have uttered. I wanted to know the correct pronunciations as well. I asked many people who knew Persian, but looking at the quote, they would only say, no, no, this is all wrong, this is not Persian. Well, I knew it was not the correct Persian. Jonathan Hill Harris had also mentioned that it was his incorrect version, and that is why all of them laughed. But then what was the correct pronunciation? These people whom I asked, they couldn't correct it. They said it is simply impossible to give the correct version of what Korea said. It can't be corrected. Then ultimately, I went to Iran consulate in Mumbai. They run Persian classes, Persian language classes. So I met the teacher. Even the teacher of elementary class expressed her inability to decipher the code, and she asked me to meet the senior teacher the next day. The next day, I just dashed into the classroom of the senior teacher and then asked her permission, which she graciously granted. I was excited. And immediately introduced my problem. I said, see, madam, I am translating this book, and here is a chapter on a very crazy man called Thomas Coriat, and Coriat, as who also dashed into the Mughal court just as I did just now. So he addressed the Emperor Jahangir in his own Persian. I told the whole story. When I told this story, the teacher said, she exclaimed, don't call him crazy man. He seems to be a very great man. Perhaps the teacher understood Coriat better than anybody else. She then took hold of that code, and the whole class joined the effort. And at last they deciphered the code and came with the right pronunciation, which I then incorporated in my translation. That day, the Persian language students in the classroom learned the lesson of Thomas Coriat. Thus was Coriat's journey from England to Mumbai via Iran consulate in Mumbai. So also, I have embarked on an exciting journey of different cultures via translations, in search of words, in search of accents, and of course, in search of meanings. Of course, the educational potential of translation has been covered by Madam Lata, so I would just skip that point here, translation. And we'll come to language, various skills of languages. Whatever skills I have been working in, or I'll try to elaborate. Language is the ambassador of civilization and culture. The journey of languages has been from being the means of communication between two entities to far-off land of new possibilities. With the changing world and growing needs of communication, language skills are getting more and more important and essential. Technology is taking care of the speed of the communication, and along with it, it also is making its impact felt on the languages, good or bad impact. We have emojis to express the feelings like that. Sometimes it just breaks the rules and creates its own new language to suit the needs of the electronic and digital era. And in the process, it also spoils the very classic nature of the language, so caringly nurtured by our learned scholars. At the same time,
It offers new challenges for developing language skills, for employment, for new careers further. On the one hand, people are becoming very assertive or rather rigid. Languages were looked down upon in comparison with mathematics. After my SSC exam, I chose to join arts college, and those who knew that I had distinction in many subjects and had good mark, good percentage, they were astonished. Why haven't you gone to have admission in science college? I said, I have chosen it. I have chosen arts college. It is not my मजबूरी नहीं है. मैं अपनी choice से आई हूँ यहाँ पे. So now efforts are being made to do away with the misunderstanding. Students aspiring to make a career abroad as well as at home, even in science, maths, technology, feel the need of foreign languages. Various professions have understood the importance of languages. I remember when I was in school, I was denied a role in a play because I was poor in maths. And the director happened to be my maths teacher. So you just tell me, what do you need to deliver dialogue on the stage? Highest marks in a language paper or highest marks in maths paper? So this was the case in the past, which is really changing with the times. Now it is up to the education is the growing importance of languages and the need for developing language skills in universities and educational institutions. Many of them have covered some points about it. And I, as a journalist, a film critic, script writer, translator, can only share my experiences and observations. Every day we come across various languages in their various forms. As a matter of fact, we live language. हम लोग भाषा जीते हैं, बोली जीते हैं. Spoken language, written language, the language we hear, various sign languages, chitralipi, body language, nritya mudra, the language in the form of the gestures of dance, cinematic language, and so on. हम लोग कहते हैं कि उस लड़के की आंखें बोलती हैं. Her eyes are very eloquent. कभी कभी ये भी कहते हैं, his silence spoke volumes. Dr. Hanumantaya has left, but I would like to mention every field has its own terminology. Many times this terminology the reporter friend, and he exclaims, क्यों दोस्त layout? Layout is a typical term used in newspaper editorial offices. Language skill has always been the condition for journalistic career. Nowadays, since the computer and Google provide ready-made output,
Many young journalists do not think it necessary to develop language skills. So no need to cultivate reading habit, no need to explore new expressions, new literary references, no need to acquire as much knowledge of civilizations, history, geography, social and cultural, political sciences, and so on. Newspapers often, in fact, daily provide the proofs of this negligence. I remember some years back, a trainee journalist from, I was working in Lok Satta, and a trainee journalist who was working under me, she accompanied me. The International Film Festival was going on in Mumbai, and she accompanied me with to watch a film, and we were watching a Bangladeshi film. The film was, of course, in Bengali, and when after the end, we came out, this girl asked me, मैडम वो कौन सी भाषा बोल रहे थे? तो I just asked her, oh, which country the film belongs? Do you remember? हाँ, Bangladesh. Then which language they are supposed to talk? I don't know. She said, I don't know. Then, foolish as I was, I told the whole story of the creation of Bangladesh, the 1971 war, everything, and the main point of their struggle. They fought the freedom struggle and got their own nation for Bengali language and Bengali culture. So after listening to my lecture, she said, Lekin madam, I was not born in 1917, no. I said, in 1947, I was also not there, no sign of me. But I know that in 1947, India got freedom. Nevertheless, today, media is the field that is coming up with umpteen career opportunities. Media today is just not limited to print media. Radio and television is also, of course, there, but it is the digital media that is making the difference. Hence, students of mass media have more avenues and careers to choose from. New careers in digital marketing, social marketing have opened up. Companies need manpower to handle their marketing requirements. Digital PR, public relations, is another avenue that is open for media students for creating blogs, podcasts, video stories, writing press releases, developing websites. You need media persons. IT companies, e-commerce firms, corporate, government organizations, NGOs, travel companies, banks, public and private sector companies, universities need media students for content creation. Some big media houses have also introduced new designation called digital content producers. And how can one forget OTT platform? Aspiring writers have found a fascinating and lucrative career in web series, writing scripts for web series. There is a vast world beyond the traditional journalism and writing awaiting the young generation, underscoring the importance of language skills. Today, language and development of language skills is needed in many more spheres than ever. We often forget to take one aspect into consideration, and that aspect is what I have mentioned earlier, cinematic language. The great impact of cinema as a medium of today's world cannot be denied. It is not just entertainment today. It has encompassed literally all the walks of life today, each and every branch of expression, education, and entrepreneurship. Educational projects, training programs of various kinds
trade, banking, election campaigns, any sort of publicity, and you need language skill. You need this cinema medium. Now, what is the language of cinema and what skills it needs? The language of cinema has enriched our day-to-day language with certain interesting phrases and sayings. कोई उदास निराश बैठा होता है तो हम लोग कहते हैं कि क्या देवदास सूरत बना रखी है, हाँ, फिर मतलब when if he is speaking Marathi or Kannada or Punjabi or Bengali, any language, देवदास is omnipresent. यही बात है मुगल आजम के संवाद की. Today's young generation is lucky, much more free to have their own dreams. There was a time when parents used to try to thrust their own dreams and aspirations on their young ones. In such a case, a rebel son would resort to Mughal-e-Azam. Just like Salim talked to Maharani Jodhabai, his mother, this fellow talks to his mother or father, बोलेगा मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं कि आपकी हुकूमत उस पर चले. And who can forget, मेरे पास माँ है. The immortal dialogue of film Diwar. The language of the medium of cinema, that is the cinematic language, is one thing, and the language of the dialogues used in cinema is another. By cinematic language, we mean the language of visuals. A story is told through visuals, moving visuals. किसी भी फिल्म का सिनेमापन जो होता है वो इस सिनेमैटिक लैंग्वेज की वजह से मेनली होता है. As we know, Lumiere brothers invented cinema. After that, George Méliès from Paris, Edwin Porter and D.W. Griffith from America, Eisenstein from Russia, Cecil Hepworth from Britain started developing this new language, cinematic language. They explored the new potential of the medium and built the grammar of the visual language. George Méliès aptly observed, as far as the expression is concerned, this medium has no limits. While it can capture the reality of life, it can also create the world of human imagination which knows no bounds. The film can take you to the past through flashbacks. It can take you to the future with flash forwards. It can also take you to the world of fantasy which doesn't exist actually, and it can also delve into the mind of a person. You can see the thoughts in the person's mind through visuals. If you look at the 110 years history of cinema, the first phase was silent era. As I said earlier, Méliès, Porter and all these fellows, they created the language of cinema, which evolved as a universal language. It could be understood by any audience from any country. It became the silent films became very popular, inspired people from other parts of the world also started making their own films. Dada Saheb Phalke, followed by Baburao Painter, V. Shantaram, etc. and many other pioneers at that time in Indian cinema, brought this language in the Indian milieu. The technique kept evolving, and soon, by the end of the third decade of the 20th century, a new era dawned with talkie films. Jazz Singer was made in America and followed by Alam Ara in India at the beginning of the fourth decade. Now, cinema got one more language, the language of its dialogues. In fact, cinema now had many more languages all over the world. The number of these languages is increasing as more and more films are being made in different languages. There was cinematic language, there was a language of dialogues, and there was one more language that intensified the impact of the feelings, the language of sound of ambience.
background music. Three languages were working together for cinema medium. When the films started talking, initially they depended and copied the dialogue spoken on theater. With the result, the early talkies, Indian talkies, had theatrical quality as far, all the, even in foreign countries, theatrical quality as far as the dialogues were concerned, the writing and delivering of the dialogues. In India, Parsi and Urdu theatre on the one hand, and Marathi Sangeet Natak on the other, besides Jatras in Bengal and I think Yakshagan in Karnataka did influence the language of the dialogues in talkies. But gradually it was realized that cinema, which is so close to life, does not need theatrical dialogues. In real life, people do not speak in dialogues. They speak in actions. They speak in gestures. They speak in expressions. They speak in emotions. They speak in emotions. To design such training courses, that is the main, I think, point which I wanted to elaborate. Such designing such training courses is in demand. Some of our educational institutions have taken notice of this phenomenon, and I hope the rest will follow suit for, and I sky is the limit for opportunities as far as languages are concerned. And I appreciate your patience and very sorry for taking some more minutes for my. Thank you very much. Thank you, madam. So humanities are not at a crisis. Now we are moving on to the last segment of the second technical session. We have with us Sri Ravindra Manihadi, Deputy Director of Department of Industries and Commerce, to deliver a talk on role of DIC and entrepreneurship.
C. Ravindra Varihalli presently holds a position as Deputy Director in the Department of Industries and Commerce, District Industries Culture Center, Udyambag, Belgavi. In fact, he is an engineering graduate in electronics and communication. He also served as Extension Officer, Industrial Promotion Officer, Assistant Director, especially in Belgavi and Vijaypur districts. So we are happy to have you here. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತನೇವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲೇ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡಿಂಗ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೋತೀನಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಊಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹಳೆ 1980 ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಮುಗ್ಯಾಂಬೋ ಖುಷ್ ಹುವಾ, ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾ ಡೈಲಾಗ್ ಈಗಾದರೂ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಂತರ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ NEP ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಶಾಯಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು 38 ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು 32 ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಸಿದಂಥ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹನುಮಂತರಾಯರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಏಜಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಹಳೇದು ರಾಮಾಯಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಉದಾಹರಣೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೆ. ರಾಮಾಯಣ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ರಾಮ ಸೀತಾ ಇದ್ದರು, ನಡಕ ರಾವಣ ಬಂದ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದ, ಆ ಗೆರೆ ಸೀತಾ ದಾಟಿದಳು, ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರಾವಣ ಇದ್ದ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದಳು, ದ್ರೌಪದಿ ಅಪಮಾನ ಆಯಿತು, ಸೀರೆ ಎಳೆದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಕೊನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು 2 ಬಾಗಿಲ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ 100% ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 45 ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು 25 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ನನಗೆ 2 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು NIP, ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದು ಬಂದದ್ದು ಮೇ 2020 ಬಂತು.
ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದದ್ದು 33 ವರ್ಷ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ. ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ MSME, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ MSME. ಮೊದಲು ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿರೋದೇ MSME ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ MSME ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಿ. MSME ಬಂದದ್ದು, ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ 26.3 ಇದ್ದದನ್ನು 50% ಒಯ್ಯಬೇಕಂತ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 2020 ಬಂದದ್ದು 2040 ಎಂಡ್ ಆಗೋದು. 2035 ನಾವು 50% ಒಯ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ಇನ್ನು 15% ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತವ್ರ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೂತವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು MIDCಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ವೀಸು ಮುಗೀತದೆ, ಅಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು, ನಿನ್ನೆದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಏನಾಯಿತು ಆಯಿತು. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ KGF 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 1.5 ಕೋಟಿ, ಸಾರಿ 150 ಕೋಟಿ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 5ನೇ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು? ಅರೌಂಡ್ 500 and something crores. ಆವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೈಲಾಗ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸಬೇಕು. RR ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಂತು ಅವಾಗ, RRR ಬಾಹುಬಲಿ 2. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಈ ನಮ್ಮ NIPಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನೀವು ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ವಾಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರಿ. ಅದೊಂದು ಕಗ್ಗಂಟಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಡೇ ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದರು, ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ, 1 ವರ್ಷ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆವಾಗ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ದಿನವನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ, ಪ್ರಥಮ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೊದಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮದುವೆ
ಮದುವೆ ನಂತರದ ಜೀವನ, ಮದುವೆ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ, ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸಂಭಾಳಿಸೋದೇ ಒಂದು ಜೀವನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬನು M.Tech ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು B.Tech ಮಾಡಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜಲ್ಲಿ R&D ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಉಳಿದ ಸರ್ವಿಸದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಥಮ ಇದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬರೋದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಡೋದಂತೂ ದೂರ ಉಳೀತು, ನಾನು ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿ 32 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾ? ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನೌಕರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಆಗು, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡು. ಸದ್ಯ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ 8th of this month ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು VTಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ L&M ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರಾಣಿಯವರೇ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, 5 ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಅರೌಂಡ್ 5000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಉದ್ಯೋಗ, ಈ NEP ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸಾದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರಂದರೆ, ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದದ್ದಿದೆ NEP. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು 3 Idiots ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅವರು ಖಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿತ್ತು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ದ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಇಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ. ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಸಂತೋಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ದುಃಖಿ ಆದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಗಂಟು ಅವರವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆದು ಕಗ್ಗಂಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನೌಕರಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಜನ
ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ತಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ? ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗನಿಗತ್ಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಗಾರ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪೈಲಾ ಪಗಾರ ತೊಗೋದು, ನಾನು 32 ವರ್ಷ ನಂತರ ತೊಗೊಳೋದು ಒಂದೇ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ATCC ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ದೇ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾರುತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲು. ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳೀತು, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂಬಾಲ ಬಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಾಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಲೀವ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೇಕಂದಾಗ ಲೀವ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೌಕರಿಯಿಂದ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಭದ್ರತೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಲ್ಯೂಷನ್? ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದೆ? ಏನು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭ್ರಮೆ. ಏನು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇದು? ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತದ, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆದವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇ ಬಾಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಜೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಂದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿ 33 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ತಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 1.5 crores. ಒಂದು ವೇಳೆ 1.5 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 crores ಆದರೆ ನಮ್ಮ ABC ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, SCB ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇದರ ರೀಸನ್ದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 10,000 ಅವರು ಕೊಳ್ಳಾಗಿಂದ ತಾಳಿ ತಗೊಂಡು ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು TCS ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರೋ ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತೀರೋ? ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಆಗಬೇಕಂತೀರೋ ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರೋ? ಕೈ ಮಾಡಿ. ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಕೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಕೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಅದು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಜಾಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂಥವು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳೋದು, ಸರ್ ನಾನು ಭಾಳ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಂತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಹಣ ಕೊಡೋಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ನಡ್ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಡ್ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಮೂರೇ ಇರೋದು ಗುರುಗಳು. ಒಂದು ಯೋಗ ಗುರು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಗುರು. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಕಾಣೋರು ಯೋಗ ಗುರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಗುರು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಗೂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು RPD ಗುರು. ಎಲ್ಲ RPD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ RPD ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ನಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಗದಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಡಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸಿಡಾಕ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರೂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇವೇನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಎದ್ಯಾಗ ಕಿಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿರ್ತದ, ಎದ್ಯಾಗ ಕಿಚ್ಚಿರ್ತದ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೌಕರಿ ಬೇಡ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನೀಗ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೀಟರು. ನೀವು ಯಾವ ಫೈನಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ದವ್ರು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೂಸ್ ಏನಿದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎದುರಿಗಿನ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಗಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಸ್ದಾಗ ಕೂತ್ರೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಂಡೋಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿನೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನೇ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಫೇಲ್, ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಕೆಲವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹೇಗಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್.
ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಾದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಇಡದೆ ಹೋದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರದೇ ಇಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನೆನಪಾಯಿತು, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬರೀ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀವು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಿಶಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೋ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಎ ವಿಶಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ನೆವರ್ ಯು ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇಲಾಖೆನೇ ಬಂತು, ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದಾಗಿತ್ತದು, ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರು, ಡೆಪೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, NEP ಮತ್ತು NIP. NIP ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ NEP ಹಾಗೆ 33 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್, ಇದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ, PPT ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ, 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಡ. ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋವಿಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ MSME ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MSME ಅಂದರೆ, ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟಕ, ಟೈನಿ ಘಟಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 25 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಿದ್ರು, 25 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. 1 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಘಟಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ 5, 10 ಸಾವಿರ, 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಮಿನಿಮಮ್ 1 crore. ನೋಡಿ, ನಾವು 30 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನೆವರ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್, ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು, ಫಸ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು. ಅದಕ್ಕೆ UGC ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ UGC ಅಲೋಡ್ ಯು ಟು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡತ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡ, 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದಿದೆ NEPಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ತಗೋತಾರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತೀರಿ.
ಅಂದಾಗೆ ನಾವು ನೌಕರಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೋಣ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೋಣ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಅವಾಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋವಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾಲೇ 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ 1 ಮಹಿಳೆ 1 SC ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ 2 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಟ್ಟುವರೆಗೆ, ಕೊಟ್ಟು ಮುಗೀತು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗೆ 0 ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಲೋನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಕೋಟಿನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು CGTMSC ಅಂತ ತಂತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, CLCSS ಅಂತಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 90% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 90 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ, 2 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿಷನ್. ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್, ಎನಿ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್, ಅತಿ ಸಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ MSME. ಇದು 20-30 ವರ್ಷದ ನಂತರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಮೊದಲದು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಈಗ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು 3 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು, 5 ಕೋಟಿಗಿತ್ತು, ಈಗ 10 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1 crore is micro, 50 crores is small, 50 crores is small, above 50 crores ನೋಡಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ನಾವು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಣಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಡಿತದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ, ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು? ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅವ್ರಿಗೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬೆಳೆಸೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಕ್ ಬೆಳೆಸೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು. ಇವರು 3 ಜನ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದನೋ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಮುಟ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಂಸರಿತಾನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರು ಹಿಂಸರಿದು ಸಾಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಳ ಜಮ್ಮಾಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೊಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ,
ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾನು ದಾಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 6 ತಿಂಗಳ ಟೈಮು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಗೆ. ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಅವಾಗ ನಾವು ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು 80% ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 0.75% ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.75%, 1 ಕೋಟಿಗೆ 0.75% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ದಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೀಫಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಾಕಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವ್ನಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ತಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯದು. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ PMEGP, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮು. ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2 ನಿಮಿಷ, ಭಾಳ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 1980s ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ 25,000 ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 10% ಅಂದರೆ 2,500 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು 1980s. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ REGP ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬಂತು, ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ 50,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, 5,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1993 PM ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ PMRY, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ 15% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 2014 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆ ಯೋಜನೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 8,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿದಿನ್ 8 ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ 8,75,000 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ SB ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ 8,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 5,000 10,000 ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಮದಿಹಳ್ಳಿಯವರೇ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಖರೆ ಐತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರಬಾರ್ದು? ಈ ಹುತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಮಾಡೇ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಕಿತ್ಸಿ ಎದೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ, हाथ बढ़ा कर तो देखो, हाथ बढ़ा कर तो देखो साथ मिलता है या नहीं, हाथ बढ़ा कर तो देखो साथी मिलता है या नहीं, हाथ जुटा कर तो देखो, हाथ जुटा कर तो देखो काम बनती है या नहीं, एक कदम चल कर तो देखो, एक कदम चल कर तो देखो मंजिल मिलती है या नहीं, एक बार मुस्कुरा तो देखो दुनिया अपनाती है या नहीं. ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಗು ಮುಖ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಸದ ಟೈಮ್ ಇರಲಿ, ಹಸು ಒಳಗಿರಲಿ, ನೀವು ನಕ್ಕೋತ್ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಕೋವಿಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೋರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತು. ವಿದಿನ್ 30th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತು. ನಮಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂತ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಅದೇ ಅಬೌಟ್ ದ MSME, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಫಿಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. CGT MSc CLCSS ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸು.
ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಯಾರಾಗಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿದು ನಿನಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿದು ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧನಿರು ಸಕಲಕಂ, ಎದ್ದು ಕುಣಿಯಲಿ ಕರ್ಮ, ಎದ್ದು ಕುಣಿಯಲಿ ಕರ್ಮ ದೈವ ನಿದ್ರಿಸಲಿ, ಅದ್ಭುತಗಳರಿದಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕೆ ಹದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧನಾಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸರ್ ನೀವು ಏನು NEP ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ರಿ, ನಾ ಅಂತೂ DIC ಹೋಗಾವನ್ನ, ನಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನ್ಯೂರ್ ಆಗವನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಫಲ ಏನೂ ಇದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧನಾಗಲ್ಲಕಂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದ ಇದು NIP, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ NEP. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಭೂಮರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1989. ನಾನು 89 ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ನಾನು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಐಫೋನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಐಫೋನ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ 2 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ, 3ನೇ ಸಲ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಐಫೋನ್ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಯಿತು, ಐಫೋನು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಡಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಮಸ್ತಕ ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸಲೀಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೆನಪಿಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ABCD ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗಿಂದ ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಸಾಹೇಬಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರ ನಾವು. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳುವಾಗ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರ ಕಡೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ದೈವನ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆ ಎಂಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸದ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ karnatakaindustry.gov.in ಅಂತ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಗೂಗಲ್ ಬಿಡು. ಅಥವಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಗೂಗಲ್ ಗುರು, RPD ಗುರು, ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಯೋಗ ಗುರು, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ, ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Thank you, Anil. Thank you, sir, for your ebullient speech. We all enjoyed your speech, and now I understand why NEP stresses on insisting to have mother tongue, at least till 5th grade. The humor always springs from mother tongue and the land. Thank you, sir. Thank you very much. A small announcement, not announcement, it's just an applause for our madam and her team. Just a minute. I would take this opportunity to make a special mention over here that our principal, Dr. Shobha Nayak, and the expert team who has spearheaded the organizational process of this seminar right through its very conceptualization till date. Madam is also a well-known writer, a critic and a researcher herself. She has more than 20 books to her credit and has more than 50 research papers published. So now I request Srimati Madhuri Shanbag Madam, Vice Chairperson of RPD College Managing Committee, to make her presidential remarks. I know it is not the time, but just as a ritual I am doing this.
I remember APJ Kalam, since I did his autobiography into Marathi, India Vision 2020, where he said that from developing country, we are going to a developed country by 2020. And now we can see, since morning, what all we have seen is the signs of India has become a developed country. So first I would say Dr. Rameshwar Gowda, he said about the keynote address about the new education policy and the holistic and multidisciplinary approach and increasing the vocational education from 5% to 60%. The second speaker, Mr. Hanumantayya, told us about the government level efforts to implement this. Then Dr. K.S. Lata, she really spoke well and gave how exactly it should be implemented, and as and when the problem arises, the brainstorming of educators can solve them in a best possible way. There should be a review system and changing system, so the frame is not as rigid as it used to be, but it has become very flexible. And how UGC is putting its efforts and preparing a roadmap for the students and institutions. Dr. Koti very nicely put how NAC accreditation work for individual and for the institutions, and how new education policy is going to help it. And Dr. Rekha Deshpande pressed the importance of language skills, communication, and I remember on the social media how the language people who have mastery over the language are doing a great job in educating in every field. So that if you remember the political things nowadays, we don't read the papers at all. We listen to maybe in Bhaut or Sekar in Marathi, and you have many English and Hindi people who really educate you in the present scenario. So languages are very important, and I personally believe that in any field you enter, in any field you want to excel, language is the key to that. And then the last person, he focused on the new industrial policy, new education policy. So we could say that the education policy has come late, der aaye, fir durust aaye, and the responsibility of the teachers. Only thing which I found that it was not included in any of the speeches is students should evaluate themselves right from the school days. That aptitude tests are available. The counselors, educational counselors are available unless they have that aptitude for that particular profession, whether it is individual this one or service or job this one. They should do their own aptitude test and own evaluation, SWOT analysis, right from the high school days, so that they are prepared when they come to college what exactly they want to do. For us, it was all jugaad, try this, if you don't get, try this. It's not like that. If you decide, if you plan, if you know yourself very well, then you can succeed. And parents' role is very important. Parents should be educated first because still a large section of the society, children depend on parents for all the decisions taken for their own life. That is the reason why I say that parents should be educated first, and then educators, and then everything else falls in line. So thank you very much for listening to me, and I wish Bona Fete to everybody. Thank you, madam. Late, last, but very inspirational speech. Thank you for that. And now I request stage to greet Shinde sir to propose vote of thanks. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the last nail in the coffin, I should say, the vote of thanks that has to be proposed. It's a great honor to propose the vote of thanks on behalf of SK Society's Rani Parvati Devi College of Arts and Commerce, Belgavi. I extend a heartfelt gratitude and a thank you to our Honorable Vice Chancellor of Rani Chennamma University, Dr. M. Ramchandra Gowda sir, for accepting our invitation and sparing his valuable time to grace the occasion and delivering the Chief Guest address to the August gathering. I also thank Dr. Y.S. Hanumantaraya
Sir, Joint Director, Collegiate Education, for accepting our invitation and sparing his valuable time for being the guest of honor of this national seminar. I thank all the resource persons of this national seminar who have been kind enough to be a part of this academic endeavor of our institution and has given their insights on the various topics related to NEP 2020. To begin with, I thank Dr. Lata Kesi, Education Officer, UGC Bangalore, Dr. Santosh Koti, Principal, Walchand College of Arts and Science, Solapur, Srimati Rekha Deshpande, writer and critic from Mumbai, Sri Ravindra Madhihari, Deputy Director, DIC Belgavi, who made a very good presentation wherein he has given how important his department is and how students should take the best advantage of it in building up their future career as an entrepreneur. I also thank our Vice Chairperson, College Managing Committee, Srimati Madhuri Shanbag Madam, for presiding over the function and for her presidential remarks. No seminar can be conducted successfully without the participation of the delegates. I thank all the delegates who have been kind enough to participate in this academic event at a very short notice, and I hope that they have been benefited from this academic exercise. I thank the principals of all colleges for deputing their IQAC members for this national seminar. I thank the press and media for the coverage of the event and the publicity provided in their prestigious newspapers. I thank our caterer, Mr. Tinekar, in advance for providing us very good food and satisfying our hunger and taste buds. I also thank the student friends for attending this seminar to understand NEP 2020. To end my list of gratitude, I would like to thank all the faculty members of the Institute from the Arts, Commerce and BBA programs and the non-teaching staff for all their cooperation and hard work in the conduct of this seminar. We all should thank our principal, Dr. Shobha Naik, for taking the initiative along with the IQAC committee in the conduct of this seminar, which has been the need of the hour and the apt time for sensitizing the teaching fraternity and the students on NEP 2020. Thank you one and all. Please join us for lunch at the dining hall. Thank you very much. We have national anthem just for 2 minutes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जय. Thank you one and all. Please join us in the dining hall.
Hello, madam, you are available? Sudeshna, madam, you are available? Hello? Yeah, madam, Sudeshna, Hello, you are available? hello. Am I audible? Kirsta. Hello. Hello. Chrome's is not getting displayed.
I once again welcome all the delegates. Before starting the session, I request Sonali Kangli, Dr. Ashok Algondi, and Sri Vipin Vaidar to come on the stage. Dr. Ashok Algondi, Dr. Vipin Vaidar, and Sonali Kangli. इकडे पण आवाज येणार आहे. बंद झाला डॉक्टर अशोक अलगोंडी आपला शोध घेऊन सादर करणार आहे. तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे आव्हाने सरांनी सांगितल्या पद्धतीनं मी एक 2-3 मिनिटांमध्ये फक्त माझ्या शोध निबंधाचा गोषवारा मी आपल्या समोर ठेवतो. जसं सकाळपासून ज्या सत्रामध्ये मान्यवरांनी मार्गदर्शन केलंय त्या पद्धतीनं राष्ट्राची प्रगती ही त्या राष्ट्राच्या शैक्षणिक बाबीवर अवलंबून असते, म्हणून भारताच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांची आवश्यकता आहे असे नमूद करत भारत सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणले आहे. कस्तुरी रंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने आता देशभरात हे नवे धोरण लागू केले असले तरी याला काही राज्यांचा विरोध देखील आहे. आणि हा जो विरोध आहे तो नव्या शिक्षण धोरणामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि अस्पष्ट बाबींबाबत आहे. हे धोरण व्यवसाय व कौशल्य केंद्रित आहे. उच्च शिक्षणाचा टक्का वाढण्यासाठी याची मदत होईल असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये काही स्वागतार्ह करणाऱ्या गोष्टी सुद्धा आहेत, जशा की प्राथमिक शाळेत व्यावसायिक शिक्षणावर भर देणे, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजे GDP 6% खर्च शिक्षणावर करणे, सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली बळकट बनवणे यासारख्या गोष्टी निश्चितच या नव्या धोरणात नमूद केल्या आहेत. तरी त्यामध्ये लावले गेलेले काही निकष जे आहेत ते प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार आहेत. धोरणांची अंमलबजावणी आव्हाने उभी करणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे यश हे तिच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. मी काही मुद्दे जे आव्हान निर्माण करणारे आहेत त्यापैकी 1-2 मुद्दे मी तुमच्या समोर ठेवतो. सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीने जरी जोर धरलेला असला तरी ते पूर्णत्वाला जाण्याच्या मार्गावर अनंत अशी आव्हाने आहेत आणि ही आपण गेली 6 महिने पाहतो आहोत. आपल्याही निदर्शनास ते येत आहेत. भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील विविधता आणि आकार लक्षात घेता या धोरणाची अंमलबजावणी एक अवघड काम असणार आहे. उदाहरणासाठी आपण शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा जर विचार केला तर 15 लाखाहून अधिक शाळा, 25 करोड विद्यार्थी आणि 89 लाख शिक्षकांसह भारतातील शिक्षण व्यवस्था ही जगातील 2ऱ्या क्रमांकातील मोठी शिक्षण व्यवस्था आहे. शिक्षण व्यवस्थेत अनेक चांगले बदल नवीन शिक्षण धोरणातून होणार असले तरी त्यात असलेल्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
आणि त्यामुळे जी मी काही आव्हानं आपल्या समोर मांडणार आहे त्यामधलं पहिलं असं की आधीची 10+2 अशी शिक्षण प्रणाली होती ती बदलून आता नव्या शिक्षण धोरणामध्ये 5+3+3+4 स्वरूपात विभागले गेले आहे. पहिल्या 5 शालेय वर्षात पूर्व प्राथमिक 2 वर्ष जोडलेले आहेत. त्यामुळे 3 वर्षांच्या मुलाला शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य केले गेले आहे. बहुतेक देशांमध्ये शाळा सुरू करण्यासाठी आदर्श वय हे 4 मानलं जातं असं शिक्षण तज्ञांनी मानलेलं आहे. त्यामुळे या वयात मुलाची मानसिक आणि बौद्धिक वाढ ही नैसर्गिक होणे आवश्यक असते. जर कमी वयात शाळा सुरू केली तर मुलाला मानसिक आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात हे सिद्ध झालंय. याबद्दल नवीन शिक्षण धोरणात विचार केलेला दिसत नाही. दुसरं महत्वाचं नवीन शिक्षण धोरण राबविताना अनेक स्वप्ने सरकारने दाखवलेत. ती पूर्ण होतील याबद्दल शंका आहे. कारण नवीन शिक्षण धोरण ऑनलाईन शिक्षणावर भर देईल असे सरकारकडून जाहीर करताच गुगलने मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज मध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. आणि कारण एका मार्केटिंग एजन्सीच्या दाव्यानुसार भारतात ऑनलाईन शिक्षणाचा $13 अब्ज बाजार होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. म्हणजे ऑनलाईन शिक्षणाचा दबाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी नसून तो भांडवलशाही मजबूत करण्यासाठी असल्याचे दिसते. भारतात अजूनही प्रचंड दारिद्र्य आहे. जसं दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबातील मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ कसा मिळणार हे एक मोठे आव्हान आहे. तसेच एकच एक स्मार्टफोन घेण्याची क्षमता असणाऱ्या कुटुंबातील 2हून अधिक मुलांना एकाच वेळी ऑनलाईनचा लाभ कसा घेता येईल. भारतातील असंख्य खेड्यांमध्ये अजून नेटवर्क पोहोचले नाही. अशा समस्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाची अंमलबजावणी करताना आव्हान निर्माण होणार आहे. आणखीन एक महत्वाचं आव्हान जे मला दिसलं यामध्ये ते असं आहे की शिक्षण धोरण 2020 मध्ये शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ही BEd असणार आहे असं जाहीर केलेलं आहे. मग या आधीच्या म्हणजे नवीन राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याच्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी DEd पूर्ण केलंय म्हणजे DEd धारकांचे काय केले जाणार याची निश्चिती मात्र या धोरणामध्ये केली गेलेली नाहीये. तसंच शाळांमध्ये स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहितगार शिक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकरता 1 वर्ष आणि 2 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली जाणार आहे. टेट परीक्षा बंधनकारक करून गुणवत्तेच्या आधारावर बढती दिली जाणार आहे. यापूर्वीचे एकलपद बढतीचे सूत्र डावलल्यामुळे कनिष्ठ व मर्जीतील शिक्षकांना बढती दिली जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. मग कार्यरत BEd व DEd शिक्षकांचे काय असा मुद्दा राजेश बिजेकर यांनी निदर्शनास आणून दिलेला आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शाळा पातळीवर स्थानिक समुदाय आणि सामाजिक कार्यकर्ते, समुपदेशक, समुपदेयाच्या सहभागासाठी एक अनौपचारिक भूमिकेचा प्रस्ताव ठेवला गेलाय. हे लोक कोण असणार आहेत आणि त्यांची पात्रता काय राहणार आहे याची स्पष्टता मात्र या नवीन राष्ट्रीय धोरणामध्ये केलेली नाही. आणि म्हणूनच एकंदरीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे अस्पष्ट मुद्द्याबाबत गोंधळ निर्माण करणारा आहे. दरडोई उत्पन्नापैकी 6% उत्पन्न हे शिक्षणावर खर्च करण्याचं नमूद मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केलेलं असलं तरी 3%हून कमी म्हणजे आताच NEP जाहीर केल्यानंतर सरकारनं जे उत्पन्न खर्च शिक्षणावर केलाय तो 3%हून कमी खर्च आहे. म्हणजे त्यांनी जरी राष्ट्रीय धोरणामध्ये 6% पर्यंत खर्च करायचा जरी जाहीर केलं असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी करताना मात्र त्यांनी 3%हून अधिक खर्च याच्यावरती लागू केला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबद्दल किंवा अनिश्चितता असणे किंवा ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्याचे आव्हान, मातृभाषा माध्यमाबद्दल असलेली अस्पष्टता इत्यादी गोष्टी नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत मार्गामध्ये आव्हान उभे करणारे आहे. या शोध निबंधासाठी मी जे संदर्भ सूची वापरलंय ते शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेलं मराठी परिपत्रक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 तसेच निरंजन साहू यांचा नवे शैक्षणिक धोरण आणि 5 आव्हाने हा लेख, त्यासोबतच
मोदी सरकारचा 7 क्षेत्रावरील खर्च कसा आहे हे द वायर मराठी या पत्रिकेमध्ये आलेला लेख, तसेच राजेश बिजेकर यांचा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019 जनतेच्या शिक्षण कत्तलीचा जाहीरनामा द लिफलेट इन हा 21 एप्रिल 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख मी संदर्भ सूची म्हणून वापरलाय. मला इथं शोध प्रबंध सादर करण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. SKE सोसायटीची राणी पार्वती देवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स यांनी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय सेमिनार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 च्या सेमिनार मध्ये मी संशोधन निबंध वाचण्याकरिता प्राध्यापक विपिन नारायण वैराट, शंकरराव जगताप आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज वाघोली, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा असोसिएट प्रोफेसर. खरं तर मी पहिल्यांदा अभिनंदन करतो आपल्या महाविद्यालयाचं की इतक्या चांगल्या विषयावर आपण चिंतन आणि मनन करण्यासाठी एक राष्ट्रीय कार्यशाळेचं आयोजित केलेलं आहे. आणि ह्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचं आयोजित करत असताना तुम्ही जे उपविषय दिले होते, जे थीम दिले होते, त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षणामध्ये नैतिकतेचं अधिष्ठान, म्हणजे आपण म्हटलं की बाबा उच्च शिक्षणाचे जे धोरणं बदलतायत, आता जे न्यू पॉलिसी येते त्या पॉलिसीची अंमलबजावणी करायची, मग त्याच्या मागची आव्हानं असतील, ते योग्य आहे का अयोग्य आहे या गोष्टींवर चिंतन मंथन होईल. पण हे सगळं करत असताना आपल्याला शिक्षणाच्या माध्यमातून नीतिमत्तेची अधिष्ठान आहे का, नैतिकतेचं रुजवण होते का, याचा देखील विचार करणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं या हेतूनं आपण हा विषय ठेवलेला आहे. मी संपूर्ण पेपर वाचणार नाहीये, परंतु मला व्यक्तिगत संशोधक म्हणून, अभ्यासक म्हणून आणि एक शिक्षक म्हणून असं वाटतं की कोणतेही धोरण आलं आणि कोणतीही शिक्षण प्रणाली आली तरी सुद्धा शिक्षणाचा संबंध हा केवळ आपण रोजगाराशीच जोडायचा का, हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. आणि केवळ रोजगाराशीच जोडायचा नसेल तर केवळ सुसंस्कृत, ज्ञानी, प्रगल्भ, संवेदनशील अशा दृष्टिकोनातून विचार करायचा का, अशा दोन्ही बाजूंचा विचार करून आपण या राष्ट्रीय धोरणाचा विचार करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून उच्च शिक्षण आपण देत असताना किंवा या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा विचार करत असताना मला असं वाटतं की नैतिकतेच्या अधिष्ठानाचा विचार खूप महत्वाचा आहे. अन्यथा रोजगार मिळेल पण नैतिकतेच्या बाबत खूप मोठा प्रश्न निर्माण होईल. मी पेपर वाचन करणार नाही, परंतु पेपरचा एक सारांश 2 ते 3 मिनिटांमध्ये मांडण्याचं मी इच्छा व्यक्त करतो. नैतिकता, नीतिमानता म्हणजे काय त्याची आपल्याला काटेकोर व्याख्या करता येत नाही मित्रांनो. पण मला असं वाटतं की ज्या वेळेस आपण शिक्षणाचा विचार करतो तर ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार असे देखील आपण म्हणतो. शिक्षणाच्या खूप वेगवेगळ्या व्याख्या केलेल्या आहेत. मला वाटतं मनुष्यातील संबंध हे विश्वासाचे व्हावेत, भीतीवर आधारलेले नसावेत. त्याचबरोबर मनुष्याचा पूर्णत्वाची जी अवस्था येते, ज्याच्यामुळे अवस्था येते ते शिक्षण, असं महात्मा गांधीजी देखील म्हणायचे. म्हणजे इथं आपल्याला असं दिसतं की पूर्वीची प्राचीन परंपरा गुरुकुल पद्धती होती. त्या गुरुकुल पद्धतीमध्ये ज्ञान, संस्कृती यांचं संवर्धन आणि त्या गुरुचा प्रभाव त्या विद्यार्थ्याकडून तो भावी जीवनाची वाटचाल यशस्वीरित्या कशा करेल यासाठीच ते एक प्रणाली होती. मित्रांनो, आजच्या काळामध्ये उच्च शिक्षणामध्ये या गोष्टीची गरज खूप नितांत आहे असं मला वाटतं. आपण पाहिला नुकताच कोरोनाच्या 3 लाटा पाहिल्या, 4थी लाट येऊ घातली असं म्हणतायत. आणि या लाटांमध्ये सुद्धा पाहिलं आपण जे उच्च शिक्षित म्हणून गणले जात होते, खूप मोठी डिग्री घेतलेली, पाहिलं आपण की आपल्याला कधी कधी प्रश्न पडला की ह्या शिक्षणामध्ये संस्काराचा काही भाग आहे का. रेमेडिसियल इंजेक्शन असेल, त्याची विक्री असेल, हॉस्पिटलची मोठमोठी बिलं असतील, व्हॅन मधून जे पेशंट नेतात त्यांच्या संदर्भातले काही निर्णय असतील आणि अनेक गोष्टी असतील. आणि ह्या पार्श्वभूमी जेव्हा आपण विचार करतो तर मग शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत होतोय का, त्याच्यावर संस्कार होतात का, नीतिमान होतोय का. मला वाटतं आज काळाची गरज आहे. शिक्षणाने संस्कार देणं गरजेचं आहे, नीतिमान समाज निर्माण करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मार्च 2013 मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एका सूचनेद्वारे मुख्य परीक्षेचं स्वरूप बदलून अन्य पदला व्यतिरिक्त एका नव्या पेपरचा समावेश केला.
तो समावेश म्हणजे पेपर नंबर 4, नीतिमत्ता, सचोटी आणि कल. महाराष्ट्र टाइम मध्ये हा लेख आलेला आहे. त्या लेखावर खूप चांगलं लिहिलेलं आहे की प्रशासकीय अधिकारी असेल किंवा कुठल्या शाळेत काम करणारा शिक्षक असेल, कुठल्याही सरकारी ऑफिसमध्ये काम करणारा तो कर्मचारी असेल, त्याच्याकडे नीतिमत्ता असली पाहिजे. एकीकडे आपण महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पाहतोय, पण सर्वसामान्यांना जगणं मुश्किल होत असेल तर त्या महासत्तेला अर्थ राहणार नाही. आणि म्हणून सर्वसामान्यांचं जगणं सुकर करायचं असेल आपल्याला, तर मित्रांनो या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्याला संस्काराची, नैतिकतेची रुजवान केली पाहिजे. आणि म्हणून मी कायम आता सुरुवातीलाच म्हणले की राणी पार्वती देवी कॉलेजचं मला खरोखर अभिनंदन का करूशी वाटतं, तर शिक्षणामध्ये त्यांनी नैतिकतेच्या विचारावर चिंतन मंथन करणारा एक थीम दिलेले आहे. आणि ह्या चिंतन मंथन हे प्रत्येक पातळीवर झालं पाहिजे. यात शिक्षकांची, तुमची, आमची भूमिका खूप मोठी आहे. आज सुद्धा आपण जर एखादा विद्यार्थी असेल, एखादा मनुष्य चुकला असेल, तर त्या पहिल्यांदा प्रश्न केला जातो, तुला शिक्षकांनी हेच शिकवलं का? तुला शिक्षकांनी हेच शिकवलं का? ना हा प्रश्न जो आहे, दिस क्वेश्चन इज डिव्हॅल्युएशन करणारं शिक्षकांचं मुळीच नाही, तर आज सुद्धा समाज हा शिक्षकांकडूनच अपेक्षा करतो. अशा दृष्टिकोनातून मी या प्रश्नाकडे पाहतो. आणि म्हणून साहजिकच आपल्यावर संपूर्णपणे या समाजाला संस्कार देण्याचं जबाबदारी पडते. कारण का आजच्या विज्ञान युगात मोबाईल वेडी तरुण पिढी, विभक्त कुटुंब पद्धती, सोशल मीडिया यामुळे संस्कार, मूल्याचे, विचारांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत शिक्षकांची जबाबदारी वाढत आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव वाढत असताना त्यांचा पोशाख, विचारधारा यांबरोबर काही अपप्रवृत्तींचे अनुकरण समाज माणसात होत आहे. मानवामधील वरचेवर क्लिष्ट बनत चाललेल्या संबंधामुळे सामाजिक पातळीवर विचार न करता व्यक्तिगत पातळीवर विचार करत असताना परंपरा, संस्कृती यांचा ऱ्हास होत चाललेला आहे. आणि अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला एक नवीन शिक्षण प्रणाली आणायची आहे, ज्या शिक्षण प्रणालीतून नैतिकतेचे आपल्याला धडे देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून शेवटी मी तुम्हाला जाता जाता एकच म्हणेल, सर्वसामान्य व्यवहार, समृद्धी आणि विकासाकडे जाणारे निर्णय, वेगपूर्ण वर्तन आणि या साऱ्या नैतिकते संदर्भातील गोष्टींचे पर्यावरणीय जाणीव, सहृदयाने समस्त मानव जातीकडे पाहणे, विश्वबंधुतेचा भाव जपणे, नैसर्गिक साधन सामुग्रीचं तारतम्य बाळगणे, शांततापूर्ण सहृदय संबंध प्रस्थापित करणे, ह्या गोष्टी सुद्धा नैतिकते देतात. नैतिकता म्हटल्यानंतर स्त्री पुरुष संदर्भातच केवळ आपण विचार करतो, हे आपलं दुर्दैव आहे. नैतिकता म्हटल्यानंतर आपल्याला पर्यावरणाविषयीच्या जाणीवा त्या नैतिकतेमध्ये आली पाहिजे. सर्व धर्मभाव, समभाव ह्या जाणीवा नैतिकतेमध्ये आले. व्यावसायिक नीतिमत्ता त्याच्यामध्ये आलेली आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला ही नीतिमत्ता जोपासली गेली पाहिजे. इतक्या व्यापक संकल्पनेने नैतिकतेकडे पाहिलं पाहिजे. आणि मला वाटतं अशी नैतिक संकल्पना व्यापकपणे रुजवण्यासाठी अशा सेमिनारची गरज आहे. आणि पुन्हा एकदा मी माझ्या पेपर संपवण्याच्या आधी धन्यवाद देतो की आपण ह्या चांगल्या विषयावर चिंतन मंथन ठेवलेलं आहे. आणि पुढील वाटचालीत आपल्या सगळ्यांना जय हिंद. धन्यवाद. प्राध्यापिका सोनाली कांगली मराठीमध्ये आपला शोध निबंध सादर करणार आहे. मॅडम नाही आलेलं ना? आले होते. मराठी त्यानंतर बेळगावातील वाचन चळवळीत अग्रसर असलेल्या सरस्वती वाचनालय या संस्थेच्या अध्यक्षा श्रीमती स्वरूपा इनामदार यांना मी अध्यक्षीय टिप्पणीसाठी आमंत्रित करतो. तुम्ही बोलला. हा, तत्पूर्वी मी 1-2 मिनिटं तुमची घेते. सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय निबंध वाचक, सरस्वती वाचनालयाच्या आमच्या अगदी जवळच्या मैत्रीण असणाऱ्या प्राध्यापिका स्वरूपा इनामदार आणि सुहास सांगलीकर सर, देशपांडे सर इथे आहेत, इनामदार सर आहेत आणि माझे प्राध्यापक बंधू भगिनींनो, तुम्हा सगळ्यांना नमस्कार. सकाळपासून तुम्ही एका अतिशय महत्वाच्या अशा विषयाच्या संदर्भातून चिंतन ऐकता आहात. खूप आज वेगळ्या प्रकारे आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलाय. आता दुपारनंतरच्या सत्रांमध्ये इथे वेगवेगळ्या भाषांमध्ये आपले संशोधक, अभ्यासक, विद्यार्थी निबंध सादर करत आहेत. आता ज्यांनी निबंध सादर केले त्या सगळ्या मराठी निबंध वाचकांचं मी RPD महाविद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक अभिनंदन करते. हा एक खूप वेगळा असा विषय आपण हाताळतो आहोत. NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ह्या मधून आपल्याला शक्यतो आपल्याला हव्या असणाऱ्या विद्यार्थी केंद्रित
अशा अभ्यासक्रमाची निर्मिती करता येऊ शकेल अशा तऱ्हेची एक आशावादी भूमिका सकाळपासून आपण ऐकतो आहोत. तेव्हा या दृष्टिकोनातून तुम्ही जे काही चिंतन केलंय त्याच्यावरती परत त्या विचार व्हावा आणि सकाळपासून ज्या आपल्याला संशोधकांनी मार्गदर्शन केलं त्यांच्या पण मुद्द्यांचा तुमच्या निबंधांमध्ये समावेश करून तुम्ही ते निबंध सुधारित करून आमच्याकडे पाठवायचे आहेत आणि ते पुस्तक रूपामध्ये प्रकाशित केले जातील. तर ह्या सत्राला विशेष मला इथे असं नमूद करावंसं वाटतं की बेळगावातील सरस्वती वाचनालय नावाची जी अतिशय प्रतिष्ठित अशी संस्था आहे त्या वाचनालयाचं आपल्याला पाठबळ नेहमी असतं. तर याही सत्राला स्वरूपाताईंनी आपला अतिशय मोलाचा असा मदतीचा एक हात आम्हाला आमच्या बरोबर ठेवला आहे याचं खूप मनपूर्वक मी आभार मानते आणि त्यांचे ऋण आमचे असेच वृद्धिंगत होत राहोत अशी अपेक्षा आणि आशा करून मी इथे थांबते. धन्यवाद. नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठावरील सर्व दिग्गज आणि इथं जमलेले रसिक श्रोते जे आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि त्याच्यावरती निर्माण होणारी आव्हानं ऐकण्यासाठी सकाळपासून हे सेमिनार सुरू आहे. सकाळी पण आपण वेगवेगळ्या भागातून वेगवेगळ्या विषयातून त्याची मांडणी ऐकलेली आहे आणि आत्ताचं सत्र जे आहे ते प्रमुख मातृभाषा सत्र सुरू झालेलं आहे. या मातृभाषा सत्रात मराठी माध्यमाला सरस्वती वाचनालयाने स्पॉन्सरशिप घ्यावी असं जेव्हा शोभा मॅडमचा फोन आला तेव्हा त्याला आम्ही अनुमती दिली. कारण विद्यार्थ्यांना तयार करणं हे शिक्षकांचं जसं कर्तव्य आहे तसं शैक्षणिक काम करणाऱ्या संस्थांचं पण कर्तव्य आहे असं मला वाटलं आणि म्हणून या सत्रासाठी मी त्यांना अनुमोदन दिलं. कारण राष्ट्रीय शिक्षण जेव्हा आयोजित झालेलं आहे त्यावेळी विविध मतांतरही सर्वत्र येणार आहेत ते आपल्याला स्वीकारणं गरजेचं आहे. पण आताच अशोकनं सांगितलं की अशोक अळगोंडींनी सांगितलं की आपल्याला त्याच्यासाठी आर्थिक टंचाई प्रचंड प्रमाणात आहे. साताऱ्याहून इतक्या लांबून आलेले सरांनी पण सांगितलं की नीतिमत्तेवरती जोर द्या आणि आपली विद्यार्थी नीतिमत्ता ही घडवणारी शैक्षणिक धोरणातली मुख्य प्रमुख संघटना म्हणजे आपण प्राध्यापक वर्ग आहोत आणि अनेक शैक्षणिक संस्था या सगळ्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना योग्य पूरक अशी दिशा दाखवून त्यांना प्रमुखपणे जीवनाला कसं सामोरं जाता येईल. शिक्षण हे फक्त आपल्याला अर्थार्जनासाठी नाहीये हे प्रत्येकानं लक्षात घ्यावं आणि त्या दृष्टिकोनातून येणार नवीन शैक्षणिक धोरण असणार आहे आणि या नवीन शैक्षणिक धोरणाला आपण सामोरं जायचंय. ज्ञानतृष्टा, गुरुनिष्ठा, सदा अध्ययन दक्षता, महत्वेच्छा, प्रति क्षमता या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करूया आणि विद्यार्थ्यांना तयार करून येणारा भविष्यकाळ महासत्तेचा जरी असला तरी प्रत्येकाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वपूर्ण असणार आहे आणि त्या महत्वपूर्ण धोरणांची अंमलबजावणी करताना आपण सारे भारतीय प्रत्येक भाषा म्हणून वाद न करता सर्वजण आपण मिळून एका क्षमतेनं पुढची पिढी घडवूया आणि संपूर्ण महासत्ता असणाऱ्या भारताची नवीन क्रांती शैक्षणिक धोरणाची करूया अशी मी या व्यासपीठावर सदिच्छा देते. आज आम्हाला इथं आमंत्रित केलं कारण सगळ्यांनाच वेळेचं बंधन आहे. याच्यानंतर आणि परत 2 सत्र तुमची होणार आहेत त्यामुळे मी इथं सदिच्छा देऊन थांबते. पुनश्च एकदा धन्यवाद. नमस्ते.
धन्यवाद। मराठी भाषा का सेशन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद मैं तीनों भाषाओं के कुछ प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूँ। पाटकर इंग्लिश, पूजा पाटकर। डॉक्टर अजीत कोड़ी हिंदी के लिए। प्रोफेसर श्रीमती इंदिरा होळकर। प्रोफेसर सुनंदा कलाई कन्नड़ा। प्रोफेसर सुनंदा। देखिए यहाँ ऑफलाइन जो प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले हैं उसके साथ साथ ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन भी होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन सत्र से। ये प्रस्तुत करता है सुदेशना पॉल, महापुरुषा श्री माता शंकरा देवी विश्वविद्यालय आसाम। तो उनका प्रपत्र अभी ऑनलाइन प्रस्तुत होने जा रहा है। Hello. Yeah, madam, you can unmute yourself and present. Am I audible? Hello? Hello? Yes, Hello? madam, you are audible. Okay. A warm good afternoon to one and all present here. So first of all, thanks to Rani Parvati Devi College of Arts and Commerce for giving me such a beautiful platform to speak. So without wasting much time, I'm Sudeshna Paul. I'm from Assam. So I'm going to present my paper on the topic Higher Education and Epitome of Morality. Yeah, madam, you can continue. Yes. I would like to present a PowerPoint presentation. Give me a few minutes. Madam, you can share the screen. Yeah. Is it visible? Hello? No, madam. Ma'am, you can off. You have to off your camera first, and then you have to share your screen or share your PPT. Stop sharing your. Yeah. Madam, there is an option. Start sharing your screen from at your end. Yeah. I got that one. Madam, if you're comfortable without PPT, you can start, please. Okay.
Fine then, without PPT only I'm going. Yeah, please continue, madam, without PPT. Yeah, is it visible? Hello? Yes, madam, it is visible now. Oh, okay, okay. So the title of my paper is Higher Education and Epitome of Morality. So here the objectives will be to show how higher education plays an important role in the life of an individual. And next one is to discuss the importance of morality in the life of a person. And the third one is to analyze the impact of society, family, and educational factor in the life of a student. And the methodology applied here is analytical in nature, and it is examined as an interpretivist perspective as a form of qualitative study that has been adapted in the research. And the significance of the study is that this paper is to examine how higher education and morality plays an important role in the life of an individual, and how it should be enriched throughout the life of each and every individual. So now this paper examines that in the life of human beings, education plays a key role, and it is a process that starts from womb and continues till term. The three folds of human life, like physical, intellectual, and spiritual life, are polished by it. The first chapter deals with introduction. In this chapter, the system of higher education had its beginning in Europe in the Middle Ages, when the first universities were established. Then, talking about the moral values, it should be taught to the students because it is important when they take their first step towards life. Then, the attitudes, beliefs, and the ideas are shaped by the moral values, and this helps them develop into undiscouraged and morally strong individuals. Then chapter 2 deals with moral values in higher education. Acting in a moral manner means individuals must sacrifice their own short-term interest to benefit society, and the persons may be considered immoral who go against these standards. Morality isn't fixed, as well as morality refers to the set of standards that enable people to live cooperatively in groups. The researchers don't exactly agree on how morals are developed. Nevertheless, there are plentiful theories that have gained consideration over the years. The next chapter deals with developing the moral values of students by a teacher. People think that the sole responsibility of a teacher is to convey knowledge inside the classroom. A good teacher works endlessly to foster the necessary features of students, besides being a source of knowledge and truth and organizer of learning. The only one responsibility of teacher is imparting knowledge or facilitating learning, as the characteristics of good teaching include the responsibilities of a teacher. So the chapter 4 shows the impact of family, society, and educational sector. The impact of family, society, and educational sector plays an important role in molding the personality of the child. The impact of the family and society plays a great major role. The behavior of the children should be monitored by their parents. The next important institution that impacts the child is the school and the teachers. And the most important thing is that teachers should set themselves as a role model rather than talking about it. So, to conclude, I would like to say that the moral values are the building blocks of personality that helps in building the better character of people. It is absolutely important to teach moral values in students because it is then that they take their first step towards life, and it matters that they do it right. The moral values shape their attitudes, beliefs, and ideas and help them develop into undeteriorated and morally strong individuals.
Children are extremely good observers and they follow what they see. So it is by role modeling that you can pass on this priceless treasure of virtues to your children, who will in turn pass it on to the generations to come, to ultimately make the world a better place. Thus, it is observed that there is an ardent need to reform the ethical structure of education, especially in higher level, where it sends new managers, academicians, researchers, and the makers of the society in the days to come. So, here are the references which have helped me in continuing my research. Thank you. Thank you, Sudeshna Paul. Yes, thank you, ma'am. So now I request Professor Pooja Patkar to present her research paper. I request delegates to introduce themselves with their name and college. Topical. A warm good afternoon to everyone. I am Pooja Patkal, Principal of Tarun Bharat Society, Baburao Thakur PU College, Arts and Commerce of Jambudi. The title of my paper is Virtual Media, the Pros and the Cons. The objective of this study is to understand the application of virtual reality, which being a subpart of virtual media in the field of education. So what exactly is the significance of the study? The pandemic drastically changed the way the system of education was conducted by incorporating e-learning methods. But even before pandemic, India was looking at the ways to adopt technology into teaching learning process like flipped classrooms, hybrid teachings, etc. The virus just hastened its arrival. The teacher, we need to take a stock up of these developments and adapt ourselves proactively to this change. The resources being collected for this paper are secondary sources like journals, articles, newspapers, and magazines. So what exactly is the virtual media or virtual reality? It is a simulated experience that can be similar to and completely different from a real world. It is a technology that vision to send with a 3D environment in which users appears to be immersed, browsing through it and experience it. So where actually can be the application of virtual media or virtual reality in education be? Universities and institutions like National Institutes of Technologies, NITs, the Indira Gandhi National Open University will be conducting a pilot research studies for maximizing the benefits of digital learning. The online tools and platforms like digital infrastructure for knowledge sharing like Diksha, the national teacher platform being used by the teachers and the students across the nation to provide a school education through distance mode. There are portals like study webs of active learning for young aspiring minds, Swayam, which is an Indian massive online open course which will have a platform for the students. Apart from these, there are artificial intelligence will play a vital role in the following the virtual reality. Government has announced a national education architecture unifying national digital infrastructure to energize the entire education ecosystem, whereby there are e-content which will develop in all regional languages by all the states. Apart from these, while going through the virtual media, they are the challenges which are being faced. The Indian education sector has been witnessing a paradigm shift from the traditional model of learning to imperative model of learning. As we have understand the geographical and cultural diversity of India, it also suffers due to existence of a huge economic divide. Access of online education still remains to be a challenge for many of the due to various issues like internet connectivity. Though we have the highest number of smartphones users, but still we don't have the high-speed user base. 70% of the students are still deprived from the online education, especially in rural areas, where even the teachers feels it difficult to interact with the students due to the low connectivity of the network. So this may create a huge barrier to upcome the new education policy. The users, by using the virtual reality or virtual media, can become isolated, negatively impacting on their mental health,
and they will become dependent on the use of virtual media. They can become antisocial and lose basic social skills, which can then form a social anxiety and other mental health problems. To overcome this, I could conclude in a last, this is an undeniable quote that this century is a time of revolutionary innovation in the field of information and communication and technology. It has rooted in the present society and is an information intensive. The national education policy is the first and the most important education policy of this century. The challenges can be addressed by implementing collaborative, approach-centric, and project-based learning in educational institutions. I would like to thank the organizer for giving me an opportunity for representing my paper. Thank you, one and all. यहाँ जो प्रपत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो ISBN नंबर के साथ बुक होगी, उसमें पूरा विस्तृत पेपर छापा जाएगा और वो आप पढ़ सकेंगे। अभी यहाँ और जो बाकी प्रतिभागी हैं उनसे निवेदन है कि वे बहुत कम समय में केवल 5 मिनट के अंदर अपना प्रपत्र प्रस्तुत करें। डॉक्टर अजीत कोड़ी, RPD कॉलेज, हिंदी डिपार्टमेंट। सबके लिए मेरा नमस्कार। और सबसे पहले इस प्रकार का नियोजन जो मेरे ही कॉलेज में हो रहा है और मूलतः इस प्रकार के सेमिनार करना वगैरह बहुत बड़ी कसरत है और बाहर से वक्ता वगैरह बुलाए गए, सुबह से वैचारिक मंथन चल रहे हैं और हम लोगों ने बाकी सारे लोगों की तो बातें देखी और थोड़े बहुत मतभेद भी रहे। मैं यहाँ जो विषय रख रहा हूँ मेरी ओर से, मैं डॉक्टर एस कोहली, RPD कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। परिवर्तन यह सृष्टि का नियम है और अगर मैं आजादी के बाद की बातें ले लूं तो बहुत सारी बातों में भारत में परिवर्तन देखे गए हैं। शिक्षा ये जरूरी अंग है और हम एक दूसरे को देखकर कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं या उसका नियोजन प्राप्त करके अपने आप में बदलाव लाते हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटका में NEP आ गया तो एक भूचाल सा हो गया, चारों ओर थोड़ी हड़बड़ी मच गई और शैक्षणिक क्षेत्रों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी फैल गई। मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं तो हम बहुत बड़े ऐसी व्यवस्था में या ऐसे संगठन में रहे हैं जहां पे एक और हम RCO के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरी ओर पूरा कॉलेज एटोनॉमस की प्रयास प्रणाली में चल रहा है और तीसरी ओर NEP है। इन सबके बीच जो भी वरिष्ठ प्राध्यापक या अध्यापक लोग हैं, इनके जो भी नियोजन चल रहे हैं, इनकी जो भी परिक्रमाएं चलती है, देखते हुए बहुत सारे ऐसे द्वंद्व हैं जिनको देखेंगे तो विरोधी भावनाएं बनेगी। लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करना ये मानवीय नीति है। NEP को साधित किया गया है, NEP चलेगा या NEP को किस प्रकार चलाया जाएगा ये बातें अलग है, लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है या सरकारी तौर पे जो बातें चल रही है उनको स्वीकारना जरूरी है। शिक्षा नीति में जो मैंने विषय रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें मैंने भाषिक तौर पे उतना ही केंद्र रखा हुआ है। भाषा की क्या आवश्यकता है
ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು NEP ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ COVID-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅದರಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಂಥ ದನಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲವಾಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೋ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೇಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತವೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗುಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಿತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಿತು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯಿತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತೇನೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿತು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತೇನೆ. 1938ರಲ್ಲಿ ಅವಂತ್ ಗಾರ್ಡ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವಂತ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಾಟಕಗಾರ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿನ್ ಆರ್ಟೌಡ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಾ ರಿಲೇಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಲೇಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನವ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತು. ಹೌದು, ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ವರ್ಚುವಲ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಿಜವಾದ ತರಗತಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಳಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಇರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರದು, ಹೌದಾ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳಾಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದನೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳು ಏನೇನು? ಗುಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು, ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋರು, ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ಬೋದು. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಗುಣಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಓದಿಗೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಅವಗುಣಗಳು ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅವಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ ಏನು, ಒಂದು ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಗುರು ದೇವೋ ಭವ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ದಾಸರು ಒಂದು ದೋಹ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೋವು ಕಡೆ ಕಾಕೆ ಲಾಗು ಪಾಯ್. ಹೌದಾ, ಕಬೀರ್ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಗುರುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದನ ಹಾದಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು, ನನ್ನ ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ. ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ NEP-ದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, NEP ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಗುಣಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲುಗಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ NEP-ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು NEP ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಭ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು NEP ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಧ್ಯಯನ, ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನ, ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿ ಮಿಶ್ರಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಇಲ್ಲದಾಗ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾನವ ಮೂಲತಃ ಸಂಘಜೀವಿ, ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಾರ, ನಾವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಳಿಚು ಬೀಳ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಧನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಕಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಧನ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು NEP ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ NEP ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Good afternoon. Today I would like to speak on the relevance of skill enhancement under NEP.
National education policy was first introduced in the independent India under Indira Gandhi's government in the year 1968. Second time it was introduced in the year 1986 during Rajiv Gandhi's ruling period. It was only modified under P.V. Narasimha Rao's government in 1992. A big change in the field of education was only possible after 34 years, that is National Education Policy. A few months ago, Modi government announced NEP 2020, hurling a new beacon in India's education, marks the end of compartmentalization of courses, flexible subject options, transforming curricular, pedagogical structure. This policy was introduced for the youths of 21st century to meet the needs, thoughts by looking at their aspiration and ambitions. Today's modern world and competitive world needs an output who is filled with skills along with his formal education. Long ago, Swami Vivekananda, a great Indian philosopher and reformer, was with an opinion that this modern education is career-oriented education, which lacks to emphasize on skill development, where all are put in one single compartment and forced to learn the same single thing. According to him, education should be imparted by learning pupils' weakness, strengths, likes and dislikes, his and hers interest in the areas and ambitions. So, once the child completes its education, it will be fully ready to face the modern world of competition. And this is only possible with the National Education Policy 2020. On a holistic approach, changes are made, academics are changed, vocational subjects, interdisciplinary subject combinations, extracurricular activities are given equal footage. When children are given an opportunity to choose an interested area so that they can develop and enhance their skills. Even language learning is modified. Sanskrit and other classical languages are given equal options at every level. Every student can exit multiple times, even learning different courses of their choice and then rejoin. Even dropouts are given a certificate. The gap between the private education and government education will be reduced. Undergraduate degree will be 3 to 4 years duration. Multiple entry and exit options are available. 3 years bachelor degrees and 1 year's honor degree will be awarded. Internship on vocational job training facilitation to the students from class standard 6 are offered. Bagless schooling on carpentering, plumbing, pot making, welding, weaving, swimming, sports, many more are offered. When along with formal education, children are learned these skills, their interest of capability increases. They will not become job seekers. Instead, they will become job providers. They do not need to wait for the government or private sector to employ them. Instead, they will utilize their skills and create many jobs. And in fact, economy of the country will also increases. Conclusion of this my point is, this policy is essential to initiate, help all-round development of our society and country. However, the implementation of this policy will greatly determine its success. Nonetheless, the dominant youth population can only achieve the better state. Proper implementation of this education policy is needed. This kind of revolution was needed for the present day. Thank you. ये अंतिम प्रपत्र था। सुबह से इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। एनईपी में बहुत कुछ है, विषय आदि को लेकर समेटे हुए हैं। आज के इस चर्चा सत्र में इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। अभी का जो सेशन है उसमें सबसे पहले तो मराठी के प्राध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किए नई शिक्षा नीति के बारे में। उसके बाद आसाम से सुदेशना पॉल, उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ इन हायर एजुकेशन, नैतिक मूल्य जो है शिक्षा में बहुत ज़रूरी है, तो उसका उल्लेख उन्होंने किया। प्रिंसिपल पूजा पाटकर मैडम ने वर्चुअल मीडिया पर उसके क्या लाभ और हानि हैं उन्होंने, और मोहिनी बिरजे, दोनों ने वर्चुअल मीडिया पर अपने विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित व्यक्त किए। डॉक्टर अजीत कोड़ी तथा मोहिनी बिरजे ने भी मातृभाषा का महत्व जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो बताया, उस पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री सुरेश चौगुला और श्रीमती इंदिरा होलकर, इन्होंने राष्ट्रीय नीति का महत्व
तथा उन्होंने वर्चुअल मीडिया पर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो कुल मिलाकर ये संगोष्ठी सफल रही। अनेक अलग अलग विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। इसके बाद अंतिम भाग आता है। So I request our colleague Professor Vijay Kumar Patil to propose vote of thanks. सभागृह में उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को सादर प्रणाम। इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए, राष्ट्रीय सेमिनार को सफल बनाने के लिए सभी घटकों का बहुत भारी योगदान रहा है। सभी कमिटीज़, एक्यूएसी चेयरमैन, रिसेप्शन कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, कैटरिंग कमेटी, बहुत सारी कमेटीज़ है। तो सभी कमेटीज़ ने, सभी प्रोफेसर्स लोगों ने, टीचिंग, नॉन टीचिंग, मीडिया, सभी आप लोगों ने इसमें भरपूर काम किया है। और प्राचार्य मैडम तथा उनके साथ साथ एस.एच. पाटिल सर, शिंदे सर है, पवार सर है, डॉक्टर अभय पाटिल, सभी सिमन गौडर सर और सभी देवियाँ और सज्जन, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने मेरा नाम नहीं लिया, तो सब जुड़े हुए हैं। इसलिए राष्ट्रीय संगोष्ठी बहुत कामयाब रही है, सफल रही है और बड़ी अच्छी रही है। तो सुबह में बहुत भारी संख्या में लोग थे, जैसे कि दोपहर हुई है, शाम हुई है, लोगों को बहुत दूर दूर जाना है, सातारा से आए हैं, आसाम से आए हैं, तो वहाँ दूर तक जाना पहुँचना है, इसलिए वो जल्दी चले गए। और अभी मुझ पर समारोह की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे मुझे मेरा प्रपत्र प्रस्तुत करना था प्रेमचंद जी और नई शिक्षा नीति, तो अब नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा जाते जाते, हिंदी साहित्य, प्रेमचंद और नई शिक्षा नीति ये जुड़कर है। और प्रेमचंद जी को लेकर नई शिक्षा नीति, प्रेमचंद जी को यदि नई शिक्षा नीति से जोड़ते हैं तो बिल्कुल सही है। उनको छोड़कर हम नई शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों के लिए वो हो ही नहीं सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्राध्यापकों का, दूसरे कॉलेज से आए जो डेलीगेट्स है और प्रपत्र करता है वो हैं, बड़े बड़े महान विभूति आए आज, हनुमान राय जी आए, रामचंद्र गौड़ा सर आए और लतिका मैडम, सब लोग आए। तो इन सब के प्रति हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ये समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है, ये मैं आपको घोषित करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।